morning, good afternoon, good evening, hi. Oh my goodness. I am very determined. No fear, no pain. Oh wait, I gotta adjust my volume on my computer. Oops. It's a bit too loud, but it's fine. Time to go through the event. So, back to start. Wow, you know, it's actually a perfect thing to begin with. Back to start. It's a new beginning. I wonder who will be the winner this time. I have no idea. No fear, no pain. Or actually, no, right now it's all fear, all pain. Ah, yes, let us rest. Outside the crowded fair, an assortment of brokers' modified vehicles gather by the starting line, awaiting the signal. Above the track, an announcement repeats endlessly. Before this, I was good. I made some blue apples in FGO. So at the very least, I am not wasting too much energy in my other games. I gotta farm so much in FGO, but it's okay. I avoid the rowdy crowd by the racetrack and reach a spectator platform next to the starting line. The participating dolls sit ready in their respective vehicles a short distance away, poised for action. Perry pokes her head out of the window and waves at me when she sees me get close. Sabrina, riding shotgun, also joyfully waves at me. These two are so cute together. Over on the other side are the three teams from Zucchero. Springfield and Centeracy are each in their own vehicle, with Macchiato and Charcuterie together in another jeep. Noticing my gaze, Springfield flashes me a smile from afar, while Centeracy nods at me. Meanwhile, Macchiato simply glances at me before quickly turning her head ahead to focus on the track, seemingly saying something to Charcuterie. Steers at Macchiato. I want to summon more Macchiato. Oh yes, the goddess of victory, aka Dorothy, right? My summer Dorothy. Macchiato glimpses at the jeep to her side. Kukai, with her hand on the wheel, returns a cold gaze, in contrast to the green-haired doll in the passenger seat, who is bursting with excitement. I like Bielka. I gotta summon her later. Bielka closes her mouth and looks ahead intently with her rifle firmly in hand. Before long, she turns around and pulls a silly face at Macchiato while triumphantly waving her fist. Hey, cheers! Happy Taco Tuesday! Right now my celebratory drink is a Monster Ultra Strawberry Dreams flavor. And this thing is pretty tasty. Like, Strawberry Dreams. I dream of finishing this event before it ends. Bang. A shot rings out, and countless vehicles are off to the races. Ta-da! After departing from the fair, the cramped cluster of vehicles soon disperse in different directions, each of the doll teams heading toward their planned direction. Before long, Perry and Sabrina's vehicle rolls into the valley with Springfield and Centeracy following close by. Wait, grenades? Yeah, shouldn't do more than inconveniencing, totally. Like, losing a finger might just be like a little inconvenience.
Oh. Delivery time and condition of the cargo. Makes sense. Yeah, I'm actually going up against them. Wee. Okay, no fear, no pain. Yeah, this is fine. My team is good. And now I let them do their thing while I take a sip of my drink. Unfortunately, I don't have a coaster, so I'm just gonna hold it awkwardly because it's a cold drink. I could put it on the floor, but I don't want a wet spot. Right now, my hand and my clothes are the sacrifice. Perry and Sabrina continue their dash towards their checkpoint after fending off a few groups of elids in their path. However, they shortly run into another firefight. A small jeep suddenly bursts out of the barren landscape and struggles to complete a hard turn upon the field. Several modified vehicles are in pursuit, with the crew aiming and shooting their guns at the small jeep. Under the command of their leader, the men inside the cars open fire. Bullets rain down on the small jeep. Sheesh. Yeah, that's intense. Perry steers her vehicle to avoid becoming entangled, but the opponent does not seem to be in the mood to let them off the hook. A vehicle soon chases after them and bullets start raining down. As Perry hits the gas, Sabrina stands up and fires back, forcing the pursuing vehicle to peel off and head for its original target. The small jeep that barely got some breathing room is once again sent scurrying under relentless gunfire. Sabrina looks at the encircled jeep in the distance with concern. Little kid. Perry takes a look over curiously. A petite girl in the driver's seat is struggling to maneuver the vehicle amidst the hail of gunfire. Who is driving? Perry clutches the steering wheel and glances at Sabrina. Let's go help. On the other side, outside delivery checkpoint 2. Without warning, a bullet whizzes past the window. Shakri sends the wheel flying, and the jeep drifts in an arc across the sand. However, more bullets start flying towards them from far away. The source of those bullets is a silver-haired doll, her countenance cold and her gun raised. Her black jeep readily approaches their position. Macchiato grabs her gun to fire a few warning shots at the wheels of the adversary from the front passenger seat. However, the silver-haired doll is already prepared for such a response and sharply whips the jeep around, avoiding the incoming fire. A green-haired doll fires another volley of bullets from the newly exposed side window. Ooh! 404 versus Zucchero.
Macchiato fires back defiantly, directing all of her bullets at the fuel tank of her opponent's vehicle. Unfortunately, Klukai anticipates the counterattack again and dodges it with another swing. Her expression turns grim as she returns fire. Double down on training? Oh no! Macchiato raises her rifle and fires again. Put my drink on the floor. Eee! And then pick up a little plate of food. Hey, look at me with my dinner. Taking advantage of Macchiato's momentary lapse in concentration, High 404's bullets strike the door of the vehicle while their black jeep rapidly approaches and slams into Macchiato's vehicle. Klukai then keeps her jeep parallel to Macchiato's in a show of force. Ooh. The two vehicles quickly pull apart, muzzle flashes bursting between them. This is totally fine. Several hours after the start of the race, one team after another finally reaches the finish line. Perry and Sabrina's vehicle is in the lead, barreling into the resting zone with Springfield's and Centaurese's vehicles following close behind. Sabrina jumps out and grabs Perry in celebration as soon as the vehicle stops. Woohoo! Yummy. Springfield and Centaurese also approached during the conversation. Nom 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 nom. I have a bit of steak and fried rice. The group chatters as they head for the registration booth. I follow behind them, but can't help looking back at the racetrack. As broker teams continue rolling in, certain figures are still nowhere to be seen for some reason. Wow, they were suspended. Girls. I didn't expect them to be taken out first thing. Shortly thereafter, the participants' scores are logged into the system by the staff. Perry sighs in relief after seeing the string of numbers behind her name grow in digits. Perry looks up and realizes the host of the event is standing right before her with a smile.
Yakub now seems far more friendly, unlike the subtle arrogance he displayed yesterday. おめでとうございます、ペリーさん。大活躍でしたね。噂になってましたよ。そんな。今のポイントで師匠の情報と交換できますか？聞くと思いました。ですが残念ながらまだ裏取りが必要です。貴重な情報はそれ相応の対価が求められる。そちら Be prepared. 準備の方をお願いします。裏取りが必要ということは手がかりはあるんですね。あとは私でやりますので、今日のポイントと足りなければ私の貯金から。申し訳ありませんが、生半可な商品を提供するつもりはありません。引き続きレースに参加してください。ポイントが多ければ多いほどそちらの手札も増えます。 Okay, fine. そうですね。わかりました。ペリーさんなら分かっていただけると思いました。では検討を祈ります。Perry's shoulders suddenly slumped down as she watched as Yakub walk away. I sigh silently and pat her gently on the shoulder. 焦る必要はないわ。情報交換が盛んなイベントよ。時間をかけた方が肝心な情報が集まる可能性が高い。ですよね。ありがとうございます、指揮官様。You're welcome, Perry. Perry perks up again and nods, clenching her fist in the process. じゃあ私はこれから準備に。すみません、待ってください。 Who? A young girl with an overstuffed backpack squeezes her way through the crowd and grabs onto Perry. She wipes the grime off her face and grins at Perry cheerfully. ペリーさんですよね。みんなって言います。 Hello, Minda. ありがとうございました。あなたは確か強豪チームに目をつけられてた。そうです。弱小チームを狙うなんて卑怯ですよ。ペリーさんたちのおかげで生き残れました。本当にありがとうございます。いえ、当たり前のこと She's adorable. ですから。これ私の連絡先です。私にできることがあればいつでも呼んでください。物でも情報でも何でもありますよ。情報が欲しいです。トンプソンって人形知りませんか？私の師匠で保全エリアで失踪したんです。トンプソン？聞いたことないですね。Aminda suddenly freezes. She stares ahead, rubbing her eyes in disbelief. I follow her gaze, only to see Jiang Yu dragging Zhao Hui at a full sprint towards us. They've also come to participate in the fair after handing over their duties to Mixi and Andres. Evidently, Jiang Yu seems to be the one more enthralled by the bustling fair. Without Diane's supervision, Jiang Yu has spent the entire day strolling through the dazzling rows of booths. Because of this, the two of them did not attend the rally race. 指揮官様、長期の市場を回って面白いもの買ってきたよ。指揮官、アミンダ。長期。 Aminda rushes over and gives Zhao Hui a tight bear hug. 痛かった。どうしてここに？ Zhao Hui wipes the tears off of Aminda's face as the corners of her mouth rise into a stiff yet heartfelt smile. 久しぶり、アミンダ。That's cute. V6 in her rerun, V5 now. Oh, that is amazing. Zhao Hui introduces her companions to Aminda one by one. なるほど。この子が長期の言ってた闇ブローカーの知り合いね。道理で聞き覚えのある名前だわ。長期がお世話になったのね。お世話になったのは私の方です。少し前に通信で昨日会う人と出会ったって聞きましたが、まさかこんなに早く本人と会えるなんて。
she really clicked with. Aww. Xiaohui looks at me and coughs awkwardly before switching the conversation to another topic. アミンダ、そっちの戦力は足りてる？必要なら私が出てもいいけど。大丈夫。仲間はもう見つけたから。あのチームのこともちゃんと避けるし。Seeing that Xiaohui's demeanor stays somewhat grim, Amina tugs on her hand. 心配しないで。こう見えても自分のキャラバンを持った闇ブローカーなんだから。うちにはすごく強い戦術人形もいるし、今日は用事で出られなかったけど、いたらあんな奴らに負けないもん。シュウカって言うんだけど、長期の仲間と同じ元グリフィンで。おAmina looks at me and suddenly hits herself on her head. まさかあなたがシュウカのよく言ってた指揮官ですか？ Maybe? そのシュウカって。ああ、シュウカというのは今の名前で、スティグマは確か97式ショットガン。97式ショットガン、あなたのとこにいたんだ。あの子元気？はい、強いし料理も美味しくてみんなに好かれています。いつも指揮官 Fighting and cooking, I love that. 事情があってグリフィン I see as I'm eating food. Amina looks at me and the dolls around me, baffled. その事情についてだけど、今は気にする必要はないって代わりに伝えてくれる？なるほど、わかりました。きっと喜びます。でもそうなったらまた新しい人形を探さないとな。Amina seems to have something else to say as well, but a ringtone suddenly erupts from her pocket. She jumps around as she tries to take out her terminal. そういえば仲間と会う約束でした。では皆さん失礼します。長期、レイ See you later, Amina. 遊ぼうね。ベリーさん、探してる人の情報が入ったらすぐ教えますね。はい、ありがとうございます。Amina scurries away. Okay, I need to summon her then. After her departure, Perry soon takes her leave in preparation for tomorrow's race. Xiaohui, Jiang Yu, and I return to the fair for a quick gander before each goes our ways. クラクラする。ポルドニッツァと飲み比べなんてするんじゃなかった。After parting ways with Xiaohui and Jiang Yu, I unexpectedly run into Polonitsa and got dragged into a tavern to discuss business. It was already well past midnight by the time I left the tavern. Most of the booths had closed, and the bustling fair had fallen silent with a nary presence, where the night is lit only by the flicker of dim lights. As I slowly make my way back to my quarters while cradling my head, I seem to catch a faint, unintelligible mumble coming from a secluded alley. 絶対に見つけないと。 The beep. この声、聞き覚えがあるわね。I follow the voice into the alley, only to see a silhouette resembling Perry rushing out and immediately disappearing into the darkness of the night. ペリー？ Confused as I am, I look back at the direction she came from. In the dimly lit dead end, the very jeep Perry used for the rally race quietly sits there. どうしたのかな？車が壊れた？ Okay, I'll finish this one piece of meat. Yummy food, but I need to chew a bunch just so I don't accidentally choke. Just as I'm about to inspect the vehicle, another voice sounds from right behind me. 指揮官、大
丈夫ですか？ Hi, Springfield. スプリングフィールド、どうしてここ Like, why is she here? It's because it's her event ニ too. ッツァさんに連れて行かれてから音沙汰がなかったので探しに。さっきのはペリーさんですか？やっぱり見間違いなんかじゃない。あなたも見たのね。はい。誰かと話しているようだったけど相手がいなかった。通信かしら。だとしたらどうしてこんなところ How ominous. As I attempt to step into the alley to inspect it further, I trip over a stone slab protruding from the ground and almost fall over before Springfield manages to catch me and help me up. 指揮官、今夜はもうお休みになった方がいいかと。ペリーさんには明日聞きましょう。そうね。 Go sleep, Commander. I'm indeed exhausted after that drinking with Polonitsa, but I still can't shake the sense of unease. こんな夜中に何しに来たのやら。心当たりはない？いつもと様子が違うとか。Springfield ponders for a moment and raises her eyes calmly. ないですね。車の様子を見に来ただけかもしれません。ポイントにこだわってましたから。そう。早く見つかるといいわね、トンプソン。え、寒くなってきました。お部屋 Where the heck is Thompson? Still concerned about what occurred last night, Springfield and I decide to pay Perry an early visit to see if she needs any help, or at the very least, some comfort. However, Perry's room appears to be empty with no sign of her anywhere. もう会場に行ったの？昨日は激戦でしたし、念入りに準備しているんでしょうね。そう。私たちも行きましょう。 Okay, time to head over and see. 作戦終了。帰ろっか。 Next, please. As Springfield and the commander arrive at the track, Perry, who is stretching next to her vehicle, greets them with her usual cheerful smile and enthusiastic hand waves. 指揮官様、スプリングフィールドさん、いよいよですよ。調子が良さそうじゃない。昨べはちゃんと準備したのね。絶対に勝てるルートを一晩かけて割り出しました。待っててくださいね。すぐに戻ります。一晩で地形を Wow. されたのですか？すごいですね。いきなり後ろから話しかけないでくださいよ。すみません。 She seems fine. 配送地点が変わらずとも、汚染エリアは常に危険と隣り合わせ。いつ生き袋やバリアードに出くわすかわかりませんから。大丈夫です。サブリナさんと一緒なら今日のレースも勝てます。そうだね。ところで今日は私たち以外は。 Sabrina looks around the track. あれ、確かに脱落してもレース会場には来るはずなのに。シャークリーさんもいつもスプリングフィールドさんについてきてるのにいないし。 Amidst the duo's confusion, Springfield offers her explanation. シャークリーさんをお探しですか？はい、ちょっと心配で。 Springfield smiles wryly. 昨日のレースでクルカイさんとマキアートさんの争いに巻き込まれる形で脱落しました。今は部屋で拗ねています。そうなんですか。クルカイさんたちも同じ理由ですか？マキア They're ー throwing トさん fits. はポイントが稼げなくて拗ねていましたが、クルカイさんの方は。センターレイシーさん、何か知りませんか？今朝お部屋を訪ねてみたのですが、いませんでした。彼女の性格的におそらくトレーニングかと。そうですか。じゃ
んと慰めてあげてくださいね。 Okay, I'm pretty much done with my fried rice, luckily. ええ、任せて。まもなく開始します。参加者は位置についてください。ああ、始まっちゃいます。お手柔らかにお願いします。 Hello, hello. ペリーさん、 I'd offer you some fried rice, but I just finished it. それでは行ってきます。 After some brief greetings, Springfield and Centeracy turn to their own vehicles. Perry, on the other hand, does not immediately embark on hers. She turns around and looks at the commander with an intense stare. 指揮官様、まだ行かないの？励ましてくれますか？ちょっと緊張しちゃって。繰り返します。 You got this, 参加者は Perry. 位置についてください。 Ignoring the announcement, Perry stares at the commander. 大丈夫。どんな結果になっても、 Okay, put my 私はここで my 待 rice ってる。 down, ground, bring my plate down. いえ、今度こそ絶対に勝ちますから待っててください。よしよし、たかがレースでしょ。そんなに緊張しなくて I も believe in you, Perry. 行きましょう、サブリナさん。 I have an energy drink down there, but I also have water. You know, hydration's good. Perry waves at the commander, then runs to her jeep alongside Sabrina. A few minutes later, the rally officially begins. Perry and Sabrina cruise smoothly along their pre-planned route. あれ、ペリー、羅針盤の画面にピンがいっぱい刺してあるよ。ちょっと危ないんじゃない？え、どれどれ？ Perry glances at the screen, a confident expression then appears on her face. ああ、これは駅袋の巣穴やバリアードの拠点です。 Just Elliot hives and very Jaeger outposts. Nothing to fear, totally. 食らわずに済みますよね。すごいよ、ペリー。でもこれってリアルタイムナビゲーションだよね。マーキングまでできるんだ。運営から聞いて知ったんです。どんな時でも情報は一番大事です。ちょうど得意分野で助かりました。 Intel's definitely good. Perry puts on a sly smile and winks at Sabrina. 商人たるもの、切り札は常に用意してないと。 Following the route planned by Perry, the rally's result is pretty much a done deal. Their vehicle leads all the other participants by a wide margin. すごい。これなら今日は無傷で走り抜けそうだよ。 Don't jinx it. そう簡単には。汚染エリアですから何が起こっても不思議ではありません。例えばほら、目の前。わあ、生き袋だ。サブリナさん、行けますか？大丈夫、任せて。 This'll be fine. It's just Ellids. No fear. Yep, this is fine. Go with the normal setup. Boop. And also stretch a bit. Yay. Yay. 思った以上に時間使っちゃったね。 Leaning against the window of the passenger seat, Sabrina looks quite regretful. もし生き袋を回避できなかったらレースを完走する体力がなかったよ。これもこのレースの趣旨ですね。危険は常に思わぬところに潜んでいますから。 Suddenly, a silhouette draws their attention towards it. ペリー、見て。スプリングフィールドさんだ。 You know, having a special cup would be nice. そうですね。私たちみたいに襲われたのかな。修理しているのなら手伝わないと。 Like, I wish. Seeing Perry's indecisiveness, Sabrina cheerfully retrieves the tools she always carried with her. 大丈夫だって。こういうのは得意だから。サブリナさんの能力を疑っているのではなく、レースが。
認します。 Perry taps on the screen, and the list of participants pops out. あれ、センタウレイシーさんが脱落？ Eliminated? 息袋に絡まれたかもしれないね。センタウレイシーが負けるとは思えないから商品を破壊されたのかな。それなら多少ポイントが低くても脱落する心配はなさそうですね。じゃあ、はい、助けに行きましょう。任せて。 With Sabrina's eager anticipation, Perry rolls up to Springfield and parks her vehicle on the flat terrain nearby. 気づいた。 Sabrina hurriedly hops off the vehicle and waves at Springfield. In return, Springfield waves back at the duo with a gentle smile. スプリングフィールド、車壊れた？大丈夫、すぐに直してあげるからね。 Without moving, Springfield nods and simply awaits Sabrina's approach. あれ？ Just as Sabrina is about to reach Springfield, she suddenly halts in a somewhat comical pose. A streak of familiar color was hiding all along in their blind spot, but is now revealed to her as she finally approaches. どうしました？ Harry walks up to Sabrina, wanting to see what she saw. Then she too is struck by the sight and freezes in place. The scene unfolding before her eyes is completely incomprehensible, even to those two excellent tactical dolls. Right behind the vehicle, lying silently by Springfield's feet, is none other than Centaurace. A gaping hole lies where her core is. Oh. スプリングフィールド、どうして？ Bang. Before Sabrina could finish, a bullet pierces her core. As Sabrina's body hits the floor, a dazed Perry quickly comes back to her senses, only to see Springfield with her rifle trained. While the usual soothing smile lingers on Springfield's face, her gaze is anything but. A cold-blooded viper is what stands before them. She stares down at Perry, as does the muzzle of her rifle. Bang. Faster than Springfield could pull the trigger, Perry dodges the bullet with a backwards flip. Then she sprints back to her jeep in a zigzag without ever looking back. Bang, bang, bang. Before the rounds coming from behind strike their target, Perry hops into the vehicle and drives off immediately. There is no time for her to take a glance at Springfield or the two dolls lying on the ground in a deep slumber. Sheesh. 想定通りの勝利です。 Okay, Springfield, you scary. But I'm into that. You know, that makes her that much more amazing. Bang. As gunshots ring out from behind her, the already terrified Perry is struggling to keep the vehicle under control. 何がどうなってるの？ Bang bang. Having nearly overturned the vehicle moments after stabilizing it, Perry tries her best to keep her cool and to maintain control of the car. After doing so, she immediately activates the compass system. 聞いてたら返事してください。これはどういうことですか？ No answer is bestowed upon her. Only Perry's helpless inquiry echoes within the empty and battered vehicle. スプリングフィールドさんから逃げられるルートを教えてください。 Her only chance at assistance, Sabrina is gone. It was an immutable fact that Perry witnessed with her very eyes. Sabrina was taken out in the blink of an eye and is laying by Centaurace now. But who's this Springfield? Perry knows that is not Springfield. That is not Springfield. But it's not the Springfield of the past either. Perry tries to wrap her mind around the whole ordeal, but her neural cloud is in complete disarray. Can't even formulate a semblance of an answer. While all this goes on, the voice that guided her has also fallen silent. 早くしてください。追いつかれます。 She angrily hits the screen displaying the map of the rally, yet the system interface merely flicks calmly, offering no response. Bang bang bang. As the bullets coming her way become ever more precise, Perry glances back cautiously, only to find Springfield's vehicle right in her tail, nearly ramming into her rear bumper.
Perry instinctively slams to the pedal, only to realize the vehicle has already reached its top speed. 落ち着いて。今はまず安全な場所まで逃げて外部に連絡を。No fear. Eh. 危ないですよ。 Ua, why are they following us again? Damn it, they're hot on her heels. I need to think of a way to shake her off. You think you can get away? Your attempts are so cute. ごきげんよう。 I mean, she is cute. Damn it, don't you look down on me. I won't give up so easily. You got this, Perry. I see as if I actually summoned Springfield, so hehe. Oh, this is so fine. Ta-da! After temporarily shaking off Springfield, the compass system, which was silent during the entire counter, finally reconnects. With a beep, it marks out a clear shortcut back to the fair and the display. 助かった。これはスタート地点までのルート？指揮官様と合流しろという意味ですか？一体何がどうなってるんですか？ What is going on? Still no answer. 考えてもしょうがないや。 Without hesitation, Perry spins the wheel and heads towards the bearings the compass system outputted. Bang! もう追いつかれた。ここは突っ込むしか。 Under Springfield's unrelenting offense, Perry does not decelerate, but instead rams right into the booth-packed alley of the fair. ごめんなさい。お店をぐちゃぐちゃにして。 Expecting a whole lot of commotion, Perry only then realizes the fair is completely devoid of people. 指揮官様。 Well, that's ominous. Despite the distance separating them, Perry quickly spots the commander. However, everyone simply stands stiffly in the middle of the street, frozen like statues, unconcerned with the chase unfolding in front of their eyes. やっぱり何かがおかしい。 Bang bang! Two shots ring out. Perry's modified vehicle, which has already taken a serious beating, has been dealt its final blow. Following a loud bang and thunderous rumble, the car is thrown into a roll and promptly lands on its side. With no time to check on her damages, Perry crawls out of the vehicle and keeps fleeing towards the center of the fair. もうすぐだ。落ち着いて。あらあら、しぶといですね。 Still very resilient. Springfield also steps out of her vehicle. With an amused smile on her face, she paces behind Perry and skillfully reloads her rifle, all the while haphazardly firing at the stumbling Perry. Bang bang bang! The bullet strikes both of Perry's arms. Her badly damaged frame can no longer maintain her balance as she crumbles to the ground. Oh no! Battered and bruised, she keeps moving forward. Meanwhile, Springfield inches ever closer until Perry is completely immobilized. Ahead of them lie the original rail tracks of the station. As Springfield approaches, she gently kicks away the small pebble at her feet. Her boots let out a crisp ringing as they make contact with the rails. Finally, she raises her muzzle against Perry. やっと捕まえた。探し回った甲斐がありました。 Springfield looks down at Perry, her rifle held right against her head. 見つけただけでは無駄ですよ。今だ。 Now?
Having successfully lured Springfield to the final coordinates designated by the compass, a feeling of certainty and confidence fills Perry's heart. Despite falling just short of success each time, the countless attempts and cooperations were enough for her to put her trust in that voice. As anticipated, they do not let her down this time either. The thunderous roar of an oncoming locomotive shatters the silence of the empty fare. A train traveling at full speed suddenly appears in the broken track. Well, goodbye, Springfield. As it rapidly approaches, Springfield, standing on the track, is exactly its target. And yet, a deafening explosion erupts right at the track just before the train makes contact with Springfield. The heat generated by the blast, mixed with the dust, and accompanied by the shockwaves, instantly blinds Perry. Perry struggles to see beyond the dust and smoke. When she finally manages to gaze past the haze, there's nothing there. Did it get her? 列車もスプリングフィールドさんもどうしてさっきまでいたのに私ならここですよ Perry's breath gets caught in her throat as Springfield suddenly reemerges. She tries to shift her frame away from Springfield to gain some distance, but it's clear that there's nowhere to run. Springfield smiles as she crouches down and gently strokes Perry's cheek. 担当直入に聞きましょうあなたには協力者がいる違いますかこんなに震えちゃやっぱり誰かがメンタルの上書きを邪魔しているようですね Neural overwrite? Calculation sequence. Charcuterie. Moppy. The Moppy's indicator light flashes erratically. Reflected on its surface are the silhouettes of Groza and Charcuterie. Student makes its choice. Splat. Bright yellow dye covers Charcuterie's back as the sound of gunfire is heard again. Anchor protection, Sabrina. どこですかその予備電源装置一番後ろの棚だけど倒しきれてないモッピーがいるんだよね一緒に行く私だけで十分ですサブリナさんはゲートロックの様子を見ていてください Perry unexpectedly runs into the Moppy unit as she reaches the shelves. However, instead of firing on Perry, the Moppy indicator light flashes abnormally and ends up dumping a few rounds in the opposite direction where no one's present. ありがとうございます After grabbing the power supplies, Perry thanks the Moppy in a soft yet polite manner. Cute! Calculation sequence, Mikti. ここだ Macchiato responds with a hail of bullets, seeing the already multicolored corridor with fresh marks. はやほらほらこっちだよ Mikti zips left and right, in the opposite direction where Andres is, into a room that just so happens to have an open door. 二手に分かれたかまずは厄介な方から Macchiato ignores Mikti and turns around to chase after Andres, but then she sees a Moppy rolling out of the room, which blocks the path between the two of them. The indicator light on the Moppy and Macchiato's blind spot flashes rapidly. 二頭を追う者は確実な方に行くべきね With time running out, Macchiato turns around again to give chase to Mikti to avoid losing out on both ends. Calculation sequence Lind. 雑魚が Lynn sweeps her leg over in an attempt to topple the Moppy. At the same time, Perry stares at another Moppy unit behind Lynn's target with its indicator light flashing. The very next moment, the Moppy behind Lynn starts spinning and spraying with its weapon. Lynn is unable to deal with it on her own and gets forced back behind the surveillance room. なんだ Right after Lynn takes cover behind the surveillance room, a tiny figure quickly follows. すみません
Multicolored dye splatters all over Lynn's body. Perry raises her gun carefully at their relentless stall. Calculation sequence. Groza. As bullets rain down, Perry spots a Moppy in the direction of retreat. The strange flickering light makes her tighten her grip on her gun. Perry makes up her mind while Groza stops for a moment to keep up with her. Meanwhile, Sabrina is approaching after breaking out of the Moppy's encirclement. Perry issues a command to the Moppy unit. Following Perry's order, the Moppy aims and fires at Groza. Meanwhile, Perry makes no indication to evade and remains frozen with her gun in her hands. But Sabrina suddenly rushes out, blocking the attack with her shield. Anchor destruction detected. Procedure anomaly terminating event. Leaning against the car door, Perry looks at the compass system displayed on the dashboard, flashing with an abnormal light. As if responding to her call, the compass screen flashes rhythmically. Springfield's overbearing approach constrains Perry's movement. Records of past collaborations continue to circulate unabated. Ooh? Perry gives no answer and responds with total silence. With an appalled expression emerging on Perry's face, Springfield smiles contently, then promptly pulls the trigger. Bang! A bullet tears through Perry's core without warning, sending her body crumbling to the floor. Her eyes grow dim, and the vivid young girl just a moment ago now lies dead, a look of trepidation frozen on her face. Then everything plunges into a bottomless darkness. The fair, the train track, the statue-like crowd, and Perry with her destroyed core, everything shatters into fragmented data, disintegrating and fracturing until everything reverts into distorted symbols. Encoding output. Ending code Charcuterie. Ending code Macchiato. Ending code Klukai. Bielka Centeraci Sabrina. Error. Sabrina. Beep 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 beep. Error global variable beep has been created. Error beep 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 beep. Def beep equals Springfield. Safe mode enabled. The torrential data flows like a bottomless and turbulent river in the darkness. Amidst the chaos, a silhouette gradually takes shape, first its core, then its arms and neck. Though an incomplete shadow, there's no doubt that it's Springfield. Bang! Another gunshot rings out. The incomplete data fragments are scattered once more, leaving a crack in the likeness of the vortex, or the black hole, and the fragile shadow. At the same time, the bullet fired from nowhere hangs frozen in the air, as though struggling against something. Within moments, the bullet bursts into shrapnel, and is devoured by the lightning fragments, merging into a mass of scattered data. Oops, I didn't mean to click that again. Like a closing rift of the abyss, the crack slowly seals itself as fragments converge once more into the danger that comes from its depth. This time, Springfield's form is clear and distinct. Without hesitation, Springfield points her rifle at the direction that the shot came from and pulls the trigger. The sound of something being hit echoes throughout the darkness. Sabrina opens her eyes, gazing into the darkness calmly. In the bottomless darkness, a faint spark flickers. Along with the voice fading, the spark also vanishes. Yet the program displays an error message first instead of running smoothly.
Anomaly. Upload failed. Springfield frowns at the sight of the result. セルフメンテナンス開始 Well, よう敵に回したのが運の尽きよ。 continue. Jahui's jeep races across the wilderness. もっとスピード出して。ファミンダの位置まであと少し。 Sitting on the passenger seat, Jiang Yu keeps refreshing the terminal screen constantly, while the red dot representing Aminda's location continues pulsing in the map. 落ち着いて。そんなにマップをつついても距離は縮まらない。落ち着いてらんないでしょ。今朝ペリーが失踪してレースを諦めてみんなで探している間に次々と他のチームも失踪者が出たって話が来て、しかもあんたの友達でしょ。どうしてそんなに冷静なの？焦っても事態は好転しない。運営から位置情報をもらっているし、信号が消えない限り希望はある。 I love this confidence. 最初はこんなナビシステム入れたりデータの処理するの面倒だと思ったけど、やっぱり必要ね。位置情報すら発信できないチームはもしかしてもう。発信源は人じゃなくて車。車が破壊された証明にしかならない。残業時間が反映されないタイムカードのようにね。こんな時まで冗談を。しかも笑えない。雰囲気を和ませたいだけ。 Just wanna help you chill out a little. Jahui comforts Jiang Yu, then presses the pedal on the floor. As they approach the coordinates, an overturned jeep comes into sight of the two. 車が見えた。ファミンダの。多分気絶して。念のため戦闘用意。 Jiang Yu and Zhao Hui disembark and approach Aminda's vehicle from the opposite flanks. 誰もいない。 The two conclude after surveying the perimeter around the vehicle. There's no one inside. The only thing running the compass system, is the compass system, still transmitting its live coordinates to the organizers. 近くに足跡がある。多分攻撃を受けて車を捨てて逃げた。商品もなくなっている。他の闇ブローカーの仕業じゃない？昨日も目つけられて。 Other brokers. 可能性はある。一番。 Before she can finish, a rowdy disturbance interrupts her words. Dustin and Wayne are kicked up by the vehicles beyond the horizons, which approach them like a pack of wild beasts. バヤーデン、まっすぐ突っ込んできた。戦闘準備。 Okay, prepare for combat. I'm ready. Okay, no fear. Okay, actually, I'm gonna change the order up a bit. You're first and you're second. Ta-da! And now let's go. No fear. Actually, wait. I was supposed to rewind. I was supposed to touch this. But I just started after all. Okay. Sip of energy drink. These rabbits. As suddenly as they arrived, the Variagers withdraw after realizing they're no match for the doll duo. これで終わり。 Jiang Yu's frenzy shows no sign of calming down as she plans to continue her pursuit. 待って。なんで止めるの？見逃す気？アミンダの失踪はこいつらのせいかもしれないんだよ。 More drink.
Xiaohui looks at the direction the Variagers are escaping toward. Their vehicles leave behind prominent tracks in the yellow sand. 周りにバリアーグの痕跡はなかった。なのに彼らは明確な意志を持って襲ってきた。それって指揮官様に連絡する。 Oh, that's not my clue guy. Brain clue guy. Catching on to Xiaohui's meaning, Jiang Yu immediately patches into the commander's channel and relates to him the details of their experiences. 事故を起こした車両の周辺にあらかじめ待ち伏せしていたんでしょうね。やっぱり。なら相手が悪かったね。こっちは優秀な戦術人形なんだから。向こうは全力じゃなかった。何？どういうこと？ Xiaohui lowers her head, trying to recall. こちらの脅威度を探っているようだった。敗走したように見えたけど、撤退自体はとても統制が取れていた。地形に詳しいことを武器に、参戦車両を狙った待ち伏せを仕掛けているのかもしれない。いつものバリアグとは。 Wow, number 3 behind Mosin and Baily. ええ、同意よ。覚えてる？前にもそんなバリアグがいた。もしかして。そう。少し前のエイダの件で相手した連中と同じ。ちゃんとした戦術を身につけている。拠点を潰したはずなのに。まさかね。またあいつら。今度こそ徹底的に叩きのめさないと。 Well, the same ones 指揮官。 are kind of ベ grouped. リーは見つかった？彼女の失踪もあのバリアグたちが関係しているかもしれない。可能性はある。他の人形たちが探してくれている。私はどうすればいい？バリアグはこちらが処理する。あなたと降雨を引き続きアミンダを。分かった。了解。 I believe in them. After the communication ends, I quickly relay the information on the Variagers back to brief, and then contact Groza. I quickly sort through my thoughts during the brief seconds I wait for the call to connect. The operators of the Variagers in this area are clearly an anomaly. The previous commission is far from over. But what's their deal? The contamination zones are a confusing mess to govern, and Variagers is simply an umbrella term for all bandits scattered around the zones. Most of these thugs have no systematic training or military background, surviving solely through foolhardiness and living each day not knowing whether the next will arrive. These Variagers and the group we encountered during the Ada incident are active in distinctly different areas, but they share the same cautious approach and tactical awareness. It's not particularly sophisticated, but nonetheless noteworthy. Could it be the result of Brief's recent targeted eradication of the Variagers? Or perhaps there's a commander now leading them, one that stands above the rival factions? Is that even possible? These bandits always act without regard for consequences and to struggle for more resources, to the point of causing more harm to each other than any bounty hunter, broker, or even rally garrison could. But now there's someone who united them, or at the very least, a portion of them? The call is patched through and Groza's familiar voice soon follows. Groza smiles gently, likely at the sight of my pensive expression. ちょっとね。あなたの助けがいる。 Only. 手にかかればそんなものよ。 I inform Groza of the entire situation surrounding the abnormal Variagers. つまり私が代わりにブリーフに連絡して指揮官は市場に残ってペリーの捜索を。あなたにしか任せられない。了解。感謝するわ。頼んだわよ。 Thank you, Rosa. 連絡して。 After hanging up the call, I see two familiar figures approach.
Springfield and Cinteracy are slowly walking towards me. やっと終わった帰ったらイエイ。一日寝てもいい？ Next, please. 申し訳ありません、ご主人様。ペリーは未だ見つかっておりません。そう。She'll be fine. ですが手がかりはあります。手がかり？ええ、昨べのペリーさんの行動をもとにセンタウレイシーさんと一緒にあの路地を調べてこれを見つけました。 Springfield shows me a picture. A narrow door stands out prominently against the wall. 偏僻な位置に加え周辺も暗かったので昨べは見過ごしましたが、ここにドアがあります。しかもごく最近に使用された形跡が。つまり誰かがペリーと話した後、このドアに入ったと。はい、センタウレイシーさんと一緒に実際に入ってみました。どこに繋がってると思います？酔ってはいたけど方向感覚はある。薬部の住処なんでしょ。でもこんなドアがあった記憶は。周りの飾りで目立たなくなっていたので、無理はありません。 Hidden door. 薬部は派手好きだからね。住処には警備員がいてセキュリティも万全なはずよ。はい。店長と周りを観察しましたが、このドアに向けられた監視カメラが1台、警備員の視界にも入っているはずです。ただこちらに相当警戒しているようだったので、まずはご報告させていただき Thank you, ます。 Springfield. Thank you, Cinteracy. ピッツァさんの知り合いですし、指揮官の方が通してもらえそうですね。かなりふわっとした根拠ね。穏便に済ませるに越したことはありませんから。わかった。行こう。 Okay, let's go. Cinteracy, Springfield, and I arrive at Jakub's place. A commotion can be heard ahead. ふざけるな。納得できるか。うちの参加者は全員羅針盤をインストールしてんだ。見つからないのはそっちの責任じゃないのか。落ち着いてください。お連れの方はもしかしたら車両の破損によって位置情報が発信されていないだけかもしれません。他の連絡手段をお試しされては。 As much as the staff tries to to ease old Neil down, they're unable to quell his anger. 連絡がつくなら困ってないんだよ。薬部はどこだ。 Or Neil, not Nail. 主催者なんだろ。 Bang. A loud bang interrupts the dispute. In the deafening silence, the sharply dressed broker saunters out of the door with his bodyguard, emerging behind him with a pistol in hand, coldly scanning their surroundings. これはどういうことですか。薬部。 Old Neil suddenly lunges forward, but is immediately restrained by the bodyguard. よし、それはこっちのセリフだ。レースはとっくに終わってんのに、うちの連中は一向に戻ってこねえ。俺たちも位置情報発信システムを持ってたが、そっちが羅針盤と干渉するっつったから消した結果がこのざまだ。 Staring at the struggling old man, Yakub shakes his head in dismay. 無知猛昧で野蛮、品のない人間だ。これだからイエローエリアの田舎者は外で狼藉を働く強盗連中と何が違うというのか。てめえ What do you mean by that, sir? 頭がないなりに考えてみてください。バリャーグやコーラップスストーン、生き抜く。こうなった理由は数知れない。私に聞いても無駄なことくらい理解できませんか。イエローエリアで活動するのも市場のイベントに参加するのも初めてではあるまいに。その程度のリスクも取れないならやめた方が身のためです。てめえ話してやれ。 Oops. Old Neil's
face flushes with anger, yet Yakub's speech instantly deflates his momentum. Yakub taps an old Neil's shoulder. 羅針盤システムは主催者として取れる最大限の安全措置です。こちらの人形さんたちも位置情報があるからこそチームメイトの捜索ができている。違いますか？ Yakub suddenly brings us into the conversation. I hesitate for a moment before nodding. だ Yep. からこちらには何の非もない。でもな。諦めて仲間の帰りを待つか、自分で探しに行くか。どちらにせよ、怒るだけでは何も解決しません。 Seeing Yakub is about to leave, Springfield and I quickly approach him. ヤクブさん、待ってください。 Yakub squints and glances over at us, then turns his head to speak to his secretary without lowering his voice. 人払いを済ませておけ。つまらないことで客人をおろそかにした。 Wow. はい。 After his departure, the young secretary approaches us. 何かご用でしょうか？はい。仲間が失踪して。わかりました。持ち場に帰って結構です。 The secretary nods at the head bodyguard, who has come to assist with the investigation, then turns back at us politely. お力になりたいのは山々ですが、こちらができることは何も。 It's okay, secretary. 先ほど警備長に確認したように、ゆうべあのドアから出入りした人物はいないとのことです。暗かったんですよ。見落としはないと言い切れますか？言い切れませんが、こちらの警備員は政府エリアの優秀な人材のみ採用してい Are ま there す。 just multiple doppelgangers? では、監視カメラの映像を見ても。申し訳ございません。不具合により、ゆうべの記録はすべて抹消されました。 Wow, they just happened to get バッ lost. クアップも。はい。メモリ節約のため、前日の記録は次の日の0時になってからサーバーに同期されます。よって、ゆうべの記録を見る手段はありません。なるほど。でも本当に心配なんです。夕べ到着だった警備員を呼んでいただけますか？どんな Every little bit is good. 些細な話でもいいんです。あいにくですが、その警備員たちは Ooh, that can sound. 倉庫の配置となりました。しばらくは戻ってこられないかと。 How convenient. This is clearly more of an excuse than anything else. Anyone can go through the door if they manage to find it. But with this kind of response, Yakub must be involved somehow. 失踪したのは指揮官の大切な友人です。他のチームも失踪者が続出しているこの状況、1秒たりとも無駄にはできません。ヤクブさん主催のイベントで大切な友人を失ったとなると、巡り巡って Terrible publicity. ヤクブさんに不利益が及ぶかもしれません。 Springfield? I turned to her, surprised by her sudden interjection. To my knowledge, Springfield was never the type to play the emotional card, nor would she ever be so rash to provoke her adversaries without first gaining control of the situation. Super effective, though. Springfield's words clearly throw the secretary off his momentum. If he is someone, like he said, hired from the safety zone, he can't possibly tolerate a threat coming from a doll. そちらの人形さんは自主性が高くて優秀ですね。失踪された人形さんも自ら離れたのではなくて、私たちを見捨てたと言いたいの？ She would never. 初日のレースであれだけ活躍して注目を浴びれば、おのずと選択肢も増えることでしょう。もちろん私の妄想に過ぎません。ですが、レースを勝ち抜いたということは、それだけ汚染エリアでの生存力が優れている証さ。きっと今も無事です。そうと思いたいけどね。 So that's how it is.
I turn to look at Springfield, only to meet her gaze halfway through. After briefly exchanging glances, we both arrive at the same conclusion. 他は当たってみます。協力に感謝します。お気になさらず。こちらもできる限りのことはしましょう。 Thanks, Secretary. After bidding farewell to the young secretary and the bodyguard, Santarese, Springfield, and I head back to our place. The gentle smile slowly fades from Springfield's face. 何か手がかりをつかめましたか？どうしてそう思うの？ご主人様と店長が納得できる答えを得られないまま帰るとは思えません。人形の失踪が重視されないのを懸念して、私たちはペリーさんのことをずっと友人と呼んでいました。その友人が人形とは一言も言っていません。なるほど。すべて計算づくだったのですね、店長。買いかぶりすぎですよ。It's not that complicated, bros. Following the chaotic tire marks, Xiaohui and Jiangyi's pursuit pushes deeper and deeper into the wilderness. ねえ、長期。罠だと分かってるのに深入りするのは良くないんじゃない？陽動は敵が食いつかなければ意味がない。あの時、私たちはすぐに追撃しなかった。なら向こうは陽動は失敗したものと見ているはず。そうじゃなくても。Even if... そうじゃなくても、アミンダを助けに行くんでしょ？そういう白からはっきりしてるとこ大好きだよ。安心して、私がいればエイダと同じ思いはさせないよ。ありがとう。あ、チョキ、あそこ。あの谷、人がいっぱいいる。結構賑やかだね。なんだか戦ってない？バリア Two groups fighting? 襲われている闇ブローカー。戦闘準備。This is totally not a trap. But look at them being so good and helpful. Actually, no, this might be legit. Silly me. Okay. Kukai is so powerful. Okay, Ken goes back on the ground. Don't want to drink it all in one go. Ta-da! With Xiaohui and Jiangyi's support, the Variagers are quickly beaten back and they retreat. A petite figure leaps out of the back seat the moment the broker's vehicles come into stop. She runs and throws herself into the arms of Xiaohui. アミンダ、無事だったんだ。Xiaohui looks toward the jeeps, and the elderly broker also hops out of his jeep and starts smoking while squatting on the ground, having just survived a life-or-death situation. Aminda slowly finds her composure after crying for a good while, and Xiaohui helps her wipe away her tears. それで何が起こったの？協力者と一緒に昨日模索したルートを走って、池袋の巣もバリアグの拠点もない安全なルートって言われたから。でも途中でバリアグに出くわして、それから必要に追われて、途中でチームメイトとはぐれて車も横転しちゃって、なんとか She's having the worst day right now. ニールおじさんのキャラバンがいなかったら今頃はもう。チョキ、襲われた闇ブローカーから話を聞いてきたよ。リーダーはニールって人で、今回の出張市場とレースの参加者、失踪した仲間を探しているんだって。そうです。バリアグと遭遇したことを教えたら、ニールおじさんたちはすぐに焦り出しました。私も仲間を探したかったので市場に戻りませんでした。でも
バリャーグの Understandable? できるの？危ないよ。みんなで力を合わせます。普段のビジネスでは競争関係ですが、こういう時はお互い様です。協力しないと汚染エリアでは生き残れませんから。それに同じチームの闇ブローカーは大抵同じ集落出身です。みんな生き延びるために Everyone simply want to survive at first. ヒーローおじさんの失踪した仲間は相手が子供の頃からの付き合いなんです。 In the swirling wind and choking dust, Amanda pours out the helplessness of the situation, her eyes brimming with tears. It's not uncommon for a child of this age to shed tears, except they would usually cry over things like a bad score in an exam, a sully dress, or a lost toy. Amanda purses her lips and lowers her head. Seeing this, Jiangyu pats the girl's cheeks. 分かった。私と長期がいればバリャーグの奴らも手出ししてこないから安心して。ゴウ、先にアミンダとニールさんを送り返して。私はもうしばらく捜索する。了解。 Wait. Huh? A copy of the left side of the game just appeared? What the heck? How did that happen? When did that happen? What the heck? Eh? Oh gosh. When the heck did VTuber Studio just like drop? Okay, I didn't realize the app closed. It crashed somehow. So let me fix that real quick. Eee! Still incredibly strange. Okay, VTuber Studio, please. And then there. All is well again. Okay, thank you for catching that, cause like what the scuff? Sheesh. アミンダ、失踪した仲間の特徴を教えて。見た目、車、最後の位置、何でもいい。ニールおじさんの仲間も。言われなくても探す。Jahui affectionately pats Amina's head. ありがとう。ということで、私は残ってアミンダとニールさんの仲間を Cute. 探すことになった。分かった。止めないの？あなたのことは信頼 Yeah, I'll always stop you. それに止めたところであなたは行く That ん is でしょ so cute and wholesome. I'll never もう stop お that. 互いのことをよく知っているつもりだったんだけど。指揮官。失踪者を助け出して。了解。After hanging up on Xiaohui's comm, I resumed browsing the data brief just sent back to me. As I scan through the activity report and the Variagers in the past few years, a frown slowly creeps up on my face. At my side, Springfield looks into the reports with intrigue. どうしました？ブリーフの情報に何か不備でも？このエリア、何かがおかしい。 Feels ブリ off? ーフの情報によれば、このエリアのバリア軍は活発に活動している。集落が被害に遭っているだけでなく、数年前は頂上列車も襲われた。近頃はおとなしくなって防衛軍との衝突はなくなったけど、闇ブローカーや賞金ハンターなどは依然被害に遭っている。少し前なんかグリーンエリアから来た P.M.C の輸送車隊が強盗に遭い、運んでいた大型機械が奪われた。そのような依頼を受ける PMC は装備も強力なはずですが、それを相手に勝ったと。 I know it's Springfield to think. しかも1件や2件じゃない。目撃情報によれば、奴らは頻繁に機械類を強奪しては改造し、自分たちの戦力にしてきたよね。
A fleeting train of thought drifts through my mind, but I can't quite get a hold of it. Pushing it aside, I redirect my focus back on the activity reports, skimming through piles of records of raids against brokers in recent years. Loud commotions echo through the fair and reach my ears. The disappearance of several teams during the rally hasn't hampered any of the liveliness. Death is but a daily occurrence here. The watered-down liquor one drinks the night before may very well be the fine wine they reminisce about before their demise tomorrow. こんな劣悪な環境なのに。スプリングフィールド、役部はこの辺りで勢力を拡大したんだったわね。何をしたかわからないけど、ここ数年で急激に周辺を牛耳るほどの規模になった。一階の闇ブローカーがこんなバリアグによる被害が目立つ地域でやっていけると思う？確かに怪しいですね。 Very, very sus sounding. Springfield stares thoughtfully at the report, then gently smiles. この件は私にお任せください。情報は得意分野ですから。What a specialty. Nice. Continue. So far, so good. Blood. Blood everywhere. The stench of rust mixed with the rotten odor wafts through the air and blows through the stiff corpses. Vehicles have been riddled with bullets and overturned. The drivers and their passengers have all perished. Some were dragged out of their seats and bludgeoned to death. Others were left with a bullet lodged in their skull. The scenery is painted with hellish brutality and barbarism. Ew. Xiaohui moves to what's left of the brokers. Despite her best efforts, she can't find anything useful intact, not even a piece of cloth to use as a cerement. At last, Xiaohui comes to a stop, casts her eyes downward, and her grip tightens on the terminal. On the screen, the person smiling broadly is lying right in front of Xiaohui. Her once healthy tan skin is now covered in dark purple bruises. Oh no! Rage overwhelms Xiaohui's senses as she clenches her fist tightly. Barely containing her anger, Xiaohui marches toward an overturned vehicle. Let me at least remove the body from the driver's seat first. Such thoughts fly through her neural cloud as she crawls into the vehicle, about to ignore all the filth and bloodstains, except the interior seems to be in a far better state than she anticipated. All except for its displaying screen, the compass system, which is capable of sending the vehicle coordinates to rescuers, has been completely destroyed. With a lingering suspicion, Xiaohui walks over to another overturned vehicle to take a gander. And I know, right? The first half was such a happy battle royale. The doubts in her mind gradually intensify, eventually evolving into a deeper resentment and dread. Xiaohui patches into a call with the commander. にしては声が暗いわね。まさか。全員死亡。All of them gone. アミンダの仲間も含めて。続けて。しかも彼らの車はすべて羅針盤システムが破壊されている。破壊された？戦闘による損傷じゃないの？細かく調べたけど明らかに人為的なもの。そういえばあなたとコウが見つけた。アミンダの車の羅針盤は無事だった。バリアーグが待ち伏せを仕掛けたのは偶然じゃない。奴らは羅針盤の機能もそれを辿ってくる人間がいることも知っているんだわ。チョキ、 They're too smart. アミンダの車に戻って。了解。サブリナとメイリンも向かわせる。心強い。Xiaohui ends the communication and hops back into her own vehicle. Yeah, they really got to know each other well. Super in sync.
Commander, target locked. Go, crush them. All is well. Okay, time to crush them. Woohoo! Nice stretch. Super effective. Sabrina waves enthusiastically at Xiaohui, who has just arrived. ごめん、途中で息袋と遭遇した。私が先に着くべきなのに。大丈夫です。Should we really have brought Mailing here? Xiaohui nods in understanding. 通信でも言ってたし、知ってる。アミンダの車の羅針盤も破壊された。この車で間違いありませんか？その時はまだ無事だったんですよね。うん。じゃないと位置情報なんてない。それってつまり長期が離れた後に誰かがやったってこと？間違いないようでしたら指揮官に知らせましょう。Xiaohui nods and then passes into a channel with the commander. After being briefed by Xiaohui on the situation, the realization that my suspicions are gradually becoming reality causes me a sudden headache. 羅針盤の機能を知っていたとしても、終わった後にわざわざ破壊するのはおかしい。メリー、データの復旧はできる？損傷がひどすぎます。運営からデータを取り寄せる。他の車両からパーツを取って直さない限り。指揮官、前から気になってたけど、配送地点に車が来ることを知っていても、そこには運営と各参戦車両が集まってる。被害に遭った車はどれも完全に分散していた。地形に詳しくてもそう簡単に見つけられるとは思えない。アミンダの証言によれば、チリジリになったキャラバンを追撃する手際も良かった。つまり位置情報がバリア軍に筒抜けだったと。Yes? 了解よ。だから羅針盤を破壊したのはどちらかというと証拠隠滅に近い。役部がデータを公開しない限り迷宮入りね。でもちゃんと帰れた車もいますよ。そっちの羅針盤を調べれば位置情報の受信者を割り出せるかも。Mailing, you're too adorable. 配送地点でもゴールでも運営はチェックを理由に羅針盤を操作していて、証拠になるような痕跡はとっくに消されているはずよ。じゃあどうすればいいの？その話だとベリーが消えたのはヤクブと関係あるかもしれないよね。あいつ絶対簡単に口割らないし。指揮官、強行手段に出る。Yakub, the rally, the brokers, the abnormal Variagers, Perry's disappearance. A massive jumble of information spirals into chaos. The hesitation isn't born out of fear, but caution, lest we set off some kind of fuse that's indifferent to who will be caught in the blast. まだその時ではないかもしれません。Springfield quickly interjects herself into the conversation after quietly listening beside me the whole time. 相手は商人です。ここは商人の流儀で行きませんか？どうすればいい？グリーンエリアでちょっとしたビジネスをやってまして、あとは安心してお任せください。I glance at Springfield as she smiles softly, a barely noticeable glint of cunning flashing through her narrowed eyes. あなたほど安心して任せられる人間。メイリンとサブリナは市場に戻って他の車をチェックして。長期、コーンをそちらに向かわせた。合流したら引き続き失踪者とペリーの捜索を。手加減は不要だけど
自分を見失わないで。分かってる。Inside the very Egger camp, the leader picks up the anonymous call. ラブレンチ、闇ブローカーから巻き上げる計画はどうだ？順調ですぜ。初日に目をつけたザコはあらかたしゃぶり尽くした。役部のやつがへたらなきゃもっともっといけたんですけどね。焦るな。本番はまだ先だ。ここ数日はまず市場の戦力を削る。最終日、奴らが反撃能力を失った隙をついて全部いただいてやるんだ。 Okay, no getting greedy. 役部を飼いならした意味がない。 Fine. まったくその通りで。発信装置は壊ったな。足がつくと面倒だぞ。へっ、ついたところで何もできやしませんよ。The hearty laughter over the comms makes the very angry leader realize how his pride has gotten the better of him. バカだ。やれと言ったら徹底的にやれ。役部とのつながりがバレたらことだぞ。私たちはどこにでもいるバリャークでたまたま近くで開かれた市場を襲った。これを崩したら話にならないんだよ。冗談じゃないっすか。最初は一台壊し損ねましたけど、すぐに戻ってちゃんと壊しておきやした。それでいい。ブリーフや闇ブローカーの連中が真相を知れば他の地域での計画が滞る。私と雇い主に面倒をかけるなよ。へい。Seeing the others' anger subside, the very angry leader lets out a sigh of relief. He has witnessed firsthand how ruthless and impure and partial the person is with their punishments. If possible, he hopes to never fall into their hands. ボス、もう一つ。帰ってきた連中の話だと、この前俺らの拠点を潰した例の賞金ハンターがまた現れたようで、今日の待ち伏せで奴の人形を見ました。今は多分市場に。ジェラードが管轄してた拠点か。へい、あの人形たちの強さはえげつない。デカブツが間に合ってよかったですぜ。改造も終わりやしたし、いつでも出せます。どうせ最後の攻撃で使うんだ。奴がいるとなればそう簡単にはいかないな。The other side of the comm pauses for a second. あの自分から来た人形はどうなった？言われた通りメンタルの上書きの最中ですけど、いつもより進捗が遅くて Neural overwrite program. 念のために調べてましたが、どこも壊れてないらしいです。高性能な人形だ。メンタルのガードが硬くても不思議じゃない。計画変更だ。 Okay, so she is technically sleeping in a way. 他の連中に対処させろ。上書きプログラムにも気を配っておけ。 With some brainwashing, but あの人形を使う。へい。 gotcha. No fear, no pain. Load, please. Ooh, I feel like I'm like getting close to halfway. Almost there. Void boundary. Even if all that is left of our hope is not but scattered fragments, we must do our best to never let go of it. Data erased. Data erased. Data erased. Perry's curled up in the darkness. Oh, poor Perry.
The irreversible neural meltdown causes her to scream and screech in agony. Bang. With the memories of Springfield destroying her vividly etched into her mind, the deafening gunshot rings out endlessly, tormenting Perry's already frail mind. The rumbling of the train also echoes in her ears, followed by the sudden downturn of the tide of battle. Ooh, just completed challenge mode. Oh, nice. Perry increases her force. She can feel the joints of her body creaking. The override program tears through her mind without mercy, erasing fragments of her memory. The hollow left behind makes her curl up in pain, tears rolling down her cheeks. I hope we can save Perry soon. Perry shouts into the darkness, babbling incoherently while frantically demanding answers. Alas, only silence answers her. The voice in the darkness that has guided her along the way has truly vanished. Aww. You're so jelly. Springfield to Lolo and Sabrina at things. She's in complete turmoil. With her mind fractured and her body in agony, Perry is slowly driven to the edge of insanity. She trembles, trying to maintain her sanity, but fear and pain keep clouding her thoughts. However, this is not the end for her. In the pitch dark of her neural space, Perry sees a doorway, bathed in light. It's a doorway she knows all too well. It's the one that saved her when she failed to resist the neural overwrite. It's the one she stepped through countless times at the urging of that voice. It's the one that would eventually help her to find the key to escape from the program. Seeing what she thought was lost had now returned to her, Perry firmly clasps her gun again. Oh, there's hope! During the countless attempts that yielded no result, she would desperately try to hold on to the innumerable warm, yet fuzzy fragments of her mind like this. The searing pain coursing through her body reminds Perry once again that even these remnants of her mind are slipping away. She knows full well that relinquishing this chance given by the voice means the override process will be completed in no time. By then, none of these precious fragments will survive. Which means Perry will stop being Perry. Her most precious treasures? She has yet to find Master, and she does not want to forget all the memories of her friends. More importantly, someone is waiting for her return. No matter what she has lost, she will never ever forget that person. She wants to see them again. She wants to live with them like before. Not through simulation, not virtually, but to truly see, touch, and feel them again. This is not contentment. It's her fear of losing what little remains. Gritting her teeth, Perry steps through the door. Starting termination code simulation. I believe in her.
Good price. Here's to jolly cooperation. Jolly cooperation, huh? Ooh! Look at those dinner gates, they're so cute. I should have stood in the line for AX. I really should have. Gosh darn it. Having a dinner gate plushie would have been so cute. I will. Maybe next time, unless I order one online. My biggest regret though for the GFL 2 store, not getting that Stop Mod jacket. Oh man. すみません、指揮官。痕跡がきれいさっぱり消えていて。 Hey, hello, hello. できませんでした。 Same here, the time I usually sleep as well. After returning to the settlement, Mailing and Sabrina immediately check on the vehicle used by Centaurace in yesterday's rally. 気にしないで。予想通り。 But right now I'm determined. 次はどうします？ No fear, no pain. プラスはこちらの印象を悪くするだけですし、闇ブローカーたちも警戒するどころか引き続きレースに参加するという声もありました。これ以上被害を出さないためにも早く止めないと。焦ってはいけない。まだ方法があるはずよ。 As I try to calm down the two in front, a gentle voice suddenly speaks up from behind. 指揮官、証拠の件、私にお任せいただけますか？スプリングフィールド。情報を集めに行ったんじゃないの？ As I see her confident demeanor, realization quickly dawns on me. 終わったのね。はい、順調でした。羅針盤システムについても考えがあって、フォルドニッツァさんとお話ししようと思います。フォルドニッツァさんってレースには出てないですよね。参加者や参加予定の闇ブローカーと話した方がいい気がしますけど。闇ブローカーの考えは汚染エリアの天気のように予測がつきません。敵味方がはっきりするまで Makes sense. 手札を明かさない方が得策です。では指揮官、フォルドニッツァさんとお会いしてきますね。 Springfield flashes me a sly smile. 向こうにとって損のないビジネスです。断られることはないでしょう。 Inside the tavern, Yakub negotiates with the individual on the other end of the call. そちらの顧客の注文リストは私も確認しました。私の品揃えならきっとご満足いただけますよ。薬品、燃料、ありふれたものはもちろん、醸造酒の材料や鉱石の数々。あまり大きな You did another 20 pulls to get one more copy of Bargest. これらは政府エリアではなく Ooh. つけられません。 And you got Altera in a single pull. 頼れば Another Melu. Oh my goodness. Melu MP3. That is amazing. 私の Just キャラの力 ah. あなたもお分かりのはずでしょう。ドラヘンさん。 I am so tempted to pull again now. 何を迷って But I'm gonna resist for just a bit. 何件か回って比較するのは買い I feel like I gotta raise mine real quick 注文が before I try committing some more. 取引相手は選ばないとね。ならなおさら私を選ぶべきです。 Yakub sets down the wine glass that he's been toying with for some time. He stands up and starts pacing around, revealing a cabinet lined with a dazzling collection of vintage bottles behind him. 資金も腕力もこの地域で私以上の闇ブローカーはいません。 Wow, look at him showing こ off. っちのことも一番詳しい。わかった。その前に商品を見せて。仲介人として客の代わりに見極める責任があるんでね。もちろんです。秘書に倉庫の住所を送らせます。時間に関しては明後日の午前なら私自ら案内して差し上げられます。 Wow, even greeting the pretty lady personally. ただ仕入れが少し遅れている商品もあります。ですが必ずご満足いただけることを約束します。構わない。取引が成立したら納品の前日に用意してくれればいい。
その代わりと言ってはなんですが、今回のお値段。Smiling, Yakub deliberately pauses for a moment. 2% 値引か Wow, せて 2%! Yakub takes a sip of his wine, calmly enjoying the stunned silence he has brought upon the intermediary. He had been waiting for this day to come ever since he completed his first trade, ever since he sold the collapsed piece he'd taken from the pocket of a hunter's corpse. Good job, that's something valuable you picked up. They go for a decent price. To this day, Yakub still remembers the one broker who traversed both safety and contamination zones. The calculating look in his eyes, hidden under wrinkles, was utterly distinct from the decayed, empty pupils of the hunter's corpse. They were different from his own eyes, that were turning green from hunger. Though both had glimpsed the morality of their own kind, one was trapped in desperation and only saw the present, while the other weighed the risks and was fixated on the future. Are these the kind of eyes that define a human? Then what does it make himself and the others living in the settlement? Such a thought briefly crossed Yakub's mind before being completely replaced by the exhilarating sight of food. On that day, Yakub made the first deal of his life and ate some coarse yet clean bread. The meal was ravenously devoured, and the taste has long escaped his memory. But one thing is certain, it was better than mud cakes. 良心的じゃない。 Draken's voice drags Yakub back to the present. 当然です。ホルドニッツァとは比較にならないお値段でしょう。 I need as much luck for alcohol though, too. But luckily she's gonna come around my birthday time, so I'm gonna give her to myself as a birthday present. Upon hearing the name, the person on the screen raises her eyebrows, and a grin breaks out on her face. これは耳の早いことね。商人として当然です。窮地にビジネスチャンスを奪われてはたまったものではないでしょう。そうかもしれないね。そちらの誠意はちゃんと客に伝えておくよ。 Once again, flashing his affable smile, Yakub raises his glass to toast at the screen. では今後ともよろしくお願いいたします。 So pleasant. 404を敵に回したのが Hey. 運の尽きよ。 Next, please. Okay, see you later. Have a nice rest. Anomalous point. The alert signaling the abnormality echoes in this chaotic realm. とりあえずここに隠れよう。 Good luck, Perry. As the Variager camp descends into chaos, Perry crawls into a shady corner. どこ行ったチビ一匹に逃げられてたまるか。 Good night. のこのこ来た獲物だ。探せ。 A familiar scene plays out, and it triggers Perry's memory of the night when she was deceived into breaking into a Variager camp. However, she knows that her greatest obstacle right now is not the Variagers, but rather... 隠れても無駄です。今のこのメンタルログもすぐに消去して差し上げます。前と同じように。 Although the gateway to jumpstart the simulation program still exists, the entire sequence has been altered with the voice's disappearance and Springfield's intervention. Of course, Springfield has noticed it all. No simulations are safe anymore. The moment Springfield defeats her is the moment this portion of her memory will be overwritten. Before she can catch a breath in her damage-ridden body, Perry immediately senses Springfield closing in. She looks around, trying to find an escape. In the opposite direction of Springfield and the autonomous sentry she controls, Perry spots a small, jagged hole. 私の大きさならちょうど通れる。 Perry nimbly maneuvers her way through the narrow alleys. Yet, as she follows her memory forward, she finds herself in a dead end where a passageway should have been. Only now does Perry realize that this virtual space constructed by the simulation program has also begun to crumble. ここにいる限り私には勝てません。
演算プログラムが巧妙に上書きプロセスを妨害していますが、時間の I believe in Perry. Standing in the middle of the alley, Springfield once again points her rifle at Perry. 諦めてください。あなたを助けていた不具合はすでに修正済みですから。演算を続けても結果は変わりません。 Springfield inches towards Perry. もう一度聞きます。あの夜誰と話していたんですか？ Perry lifts her head and responds with total silence. Perry stares straight into Springfield's eyes, trying to muster her last bit of strength in an attempt to raise her gun. Bang! Without any suspense, Perry's core is once again destroyed by Springfield. Perry collapses to the ground, her body along with the entire simulated space gradually shatters into the original form, data プロ fragments. セス完了。修正報告をアップロード中。 Once again, red light flashes before her eyes. Anomaly upload failed. The same result again. ネズミが一匹いたところで支障はありません。セルフメンテナンス開始。 Springfield stares at the broken body of Perry lying at her feet as the simulated environment crumbles around her. Everything is reduced into data fragments and swallowed up by the endless digital torrent. Data erased. Okay, next one. Hole card. Never reveal your ace in the hole if the time is not right. 戻りました。今回の取引で得た結果、ご覧になりますか？ Yes. ええ、 Springfield projects the visual onto the screen. It's security footage. The camera is pointed right at the door, covered by the curtain at Yakub's place. Under the dim light, Yakub lifts the curtain and pushes the door open. ここです。 Springfield pauses the footage and zooms in on the exact moment the narrow door gate is fully opened. After enhancing the image, Perry's petite silhouette is revealed from behind the gate. I immediately look at the time displayed on the screen. It was the very night that Perry went missing. 時間も合っている。 Wow, he took her, of course. 監視カメラの不具合は言い訳に過ぎなかった。こんなものどうやって手に入れたの10キロの経営からいろいろ学びました。一見一例百姓でどんなに親しいビジネスパートナーでもふとした瞬間に競争 Springfield, you're so cool. 競争を制するのは情報を持つ者。汚染エリアでも同じです。そして情報の取り扱いは私の専門。自分の足で探すことだけが方法ではありません。それでフォルドニッツァにはいくら払ったの Springfield smiles gently. 危険を冒して手に入れたんだし、相当値が張ったでしょうね。いいね。 Springfield simply shakes her head. お金にしか価値を見出せないのは有象無象の闇ブローカーです。真の商人は Opportunities for cooperation, eh? を大事にします。フォルドニッツァ3レベルの闇ブローカーならその点は重々承知しています。代わりに彼女のキャラバンに潜んでいたネズミを捕らえて差し上げま Well, す。 how nice of you, Springfield. ネズミ闇ブローカーの事情は複雑ね。指揮官の経歴と比べればずっとシンプルです。それよりどうやって気づいたの I give Springfield a puzzled glance, but she doesn't seem to have any intention of offering an explanation. Instead, she merely blinks and smiles back at me. ここから盛り上がるのにもう種明かししちゃっていいんですか？今度2人とも時間が空いてる時のために取っておきませんか？ Okay. 続きが気になる物語は読み手の期待を膨らませる。私もたまには指揮官の期待を背負いたいんですよ。 Springfield says no spoilers. Seeing Springfield's sly grin, I can't help but let out a deep sigh. わかった。切り札があるなら薬部のことで心配しなくてよさそうね。どうぞご安心ください。
プラチナリゾートの時のように羽目を外していただいても構いません。ただもう少しだけお待ちください。ヤクブの身辺は複雑なので、お茶会の前にコーヒー豆を厳選しなくては。 Before the tea party begins, we gotta get the right coffee beans. But it's a tea party. Tea bags? Tea leaves? Late at night, as Yakuba is about to enjoy a nightcap at his private bar, he receives a message that makes him slam his fist on the table. Politsa gave better terms. My client thinks we need to reevaluate both of your offers. Draken. The cold yet terse sentences from Draken make Yakub lose all of his usual composure. Hey, hello, hello. Yakub downs his glass of wine, barely managing to regain his coolness. He pulls out the list that he sent to Draken in the afternoon. Flipping through the documents, Yakub quickly calculates all the potential price adjustments, but no matter how he crunches the numbers, the ideal profit still remains an unsightly number too hard to stomach. Well, she just wants to troll you, Yakub. どうしてだ。あの闇ブローカーたちの戦力ではやられるのは時間の問題だった。それに殺したのは俺じゃない。言い訳はそれだけか。こっちだって人は少ないんだ。助けたらこっちもやられる。汚染エリアでお人よしは真っ先に損する。落とし物の商品はコストがかからない。売り値も抑えられて集落の人間も仲間も全員得をする。 Simple as that, eh? お人よしにならなかっただけか。お人よしはいけないけど、商人の一線を軽々と超えるのはもっといけない。あんたは闇ブローカーに向いてない。 Years ago, after tasting the benefits of trade, Yakuba accumulated more lost objects to barter with brokers, ultimately joining Polonitsa's crew as a helper. For a very long time after that, he worked hard and rejoiced in every clean loaf of bread he earned through hard work. Dilated pupils no longer frightened him, and he no longer drooled over basic sustenance like a starving beast. Yakuba was content. Now he could look at the goods and think about what price to sell them at tomorrow. All until the day that he was kicked out of the convoy. When Polonitsa coldly staring at him, Yakuba remembered the very first broker he ever met. His wrinkle-covered eyes were so clouded compared to Polonitsa. At his final meal before leaving, Yakub felt for the first time that the bread in his hand was so coarse that it was hard to swallow. そっちは一線を越えなかったとでも言うのか。闇ブローカーに向いてないだ。ああ、そうさ。俺はお前たちのような愚か者と違う。 All these years, Yakub often recalls those eyes in his memory. He angrily throws his terminal to the side. The stemware filled with wine shatters on the ground with a loud crash. Red liquid slowly spreads across the floor. Yakub stares at the blood-like hue and suddenly calms down. いや、まだだ。俺としたことが What is he chuckling at? 闇ブローカーの戦場は何も仕入れだけではない。方法はいくらでもある。だよな、ポルトニッツァ。 Smiling sinisterly, Yakub retrieves another wine glass and slowly fills it up with the red liquor. He phones his secretary as he downs a glass. ポルトニッツァに招待状を送れ。 An invitation on his behalf.
Broker's principles, no matter what, there are some red lines that you must never cross. A new day dawns with another round of the rally. The absence of a few participants from yesterday hasn't shaken the excitement of the rest for the Zeman rally. こちらで氏名、車両数およびナンバーの登録をお願いします。登録後はスタッフの指示に従い、羅針盤システムのインストールを。おい、どこに目つけてんだ。順番通りにお並びください。As the staff at the registration booth struggles to maintain order, a commotion breaks out in the crowd, and the rowdy brokers suddenly make way for someone. With her coat flying behind her, Polonitsa strides forth along the path the crowd had parted for her. まあ気が変わったのさ。何やらいい商売ができそうなんでね。While answering the acquainted broker's question, Polonitsa casually tosses a list at the registration booth. うちのチームは全員揃った。調べるのも何か取り付けるのも好きにしな。待て。 Just as Polonitsa is about to leave, a voice calls out to her. She turns around, only to see a Yakub in a suit, leisurely strolling toward her. 会えて嬉しいぞ。来ないかと思った。まさか昔なじみの正体を無限にするわけにはいかないだろう。昔なじみか。そう思ってくれているとはな。ライバル同士でも必要とあらば手を取り合う。それが私たち闇ブローカーさ。Despite the smile on her face, Polonitsa's cold gaze stands out like a sharp blade, tearing through everything. Disturbed by such a sight, Yakub tidies up his attire and smiles back. 俺を闇ブローカーと認めているのか。別に誰の承認を得る必要もないだろう。商品を売ってそれで稼いでるなら誰でも闇ブローカーだ。人が集まるイベントを開けるようなやつならなおさらね。それもこれもお前があの時後押ししてくれたおかげだ。じゃなければ自分の欲望も求めている答えを見つけることもできなかった。欲望のない人間は前に進めない。だから俺は。 Yakub goes no further, merely spreading his arms out dramatically. Polonitsa looks around, seeing all the hustle and bustle surrounding them. With the rally race about to begin, there are still more people rushing toward the registration booth from afar. Watching the oncoming crowd, Yakub lets out a light chuckle while slowly shaking his head. ここにいる連中も自分の欲望を満たすために生死の狭間をさまよいリスクある取引を成立させる。それが闇ブローカー。力ある者に選択肢が与えられる。俺とお前のようにわざわざ自らレースに参加しなくてもよくなる。 Yakub speaks with such calmness, as if merely discussing a meal he's left unfinished. Polonitsa stares at her impeccably dressed acquaintance. After a moment of silence, she lets out a quiet sigh. そうだとしても、そろそろチームの様子を見に行かないといけないんだね。どうぞご自由に。健闘を祈らせてもらおう。 By the starting line, staff members finish installing the compass system on the vehicles of Polonitsa's team. Soon, following the signature gunshot, Polonitsa's fleet sets off with great fanfare. Meanwhile, the 4 new members scattered on board the jeeps also begin their operation. 私と美容家は周囲の警戒をする。サブリナとメイリンは羅針盤の調査を。 Sitting on the passenger seat, Sabrina helps Meiling connect a terminal used for data processing into the system. 大丈夫だよメイリー。接続準備はできてる。指揮官に連絡しよう。 In the back seat, Meiling has already established comms with the commander. 指揮官聞こえますか？さっきレースが始まってサブリナさんはこれからセカンダリレベルに接続して羅針 Ooh, real time. します。ええ、始めて。 Thank you, Meiling.
Connection successful. Time to start troubleshooting. Yep, let's begin. No fear. Cloud start, please. Very, very nice. After a round of rapid scans, Sabrina disconnects herself from level 2. The comm line returns only silence, briefly broken up by Mailing's frantic typing. メリー、サブリナ、様子はどう？すみません。調査の結果、羅針盤は確かに異常です。車両の位置情報が多方面に送信されています。でも、相手の方が1枚上手で、何度も試したんですが、受信者の特定ができなくて。あなたでも無理なの？こんなはずじゃないんです。役部かバリアーグの味方に凄腕の技術者がいるのかもしれません。とにかく引き続き逆算しますが、時間が。Mailing? Mailing's voice is abruptly interrupted by an explosion. 'Technical know-how far above their usual levels, modus operandi inconsistent with their past behaviors. Seems like those old friends of mine have suddenly changed. Setting down the terminal cluttered with information, I look at the endless wasteland plains. Violet gales sweep up clouds of yellow sand, obscuring the sky above and the distant horizon. Even the sharpest hunter will find discerning the path forward, and in such obscurity, bleh. Ever since the sharpest hunter will find discerning the path forward in such obscurity, an almost impossible task, I let out a heavy sigh. Could be that in places I cannot see, the very Jaegers are going through some drastic internal changes. そう、背伸びしなさんな。ほら、これを飲みな。Polynesia sits down beside Aminda, hands her a glass of milk, and pats a little girl on her fluffy head. 私の椅子よりも背が小さいのに、昨日のレース。そういうわけじゃ。I'll take it. The warm, comforting aroma of hot milk wafts through the air. Aminda holds up the glass but does not drink it, instead staring intently at Polynesia. 確かに危なかったし、怖かったですけど。 I feel like she might be a person, like a human. 闇ブローカー失格です。 Yes, what happened? Or yeah. バリアーグを相手にする覚悟がなければ、どのみち汚染エリアでやっていけません。 Polynesia laughs cheerfully. 焦るんじゃないよ。あんたはまだ若い。地道に鍛え続ければ、きっと大物の闇ブローカーになれる。それまでは大人に任せな。小さな英雄ちゃん。それにこのレースの結果は私の手札になるからね。実力はちゃんとPolynesia reassuringly pats Aminda's shoulder. おめえしないと。でも死んだ仲間の仇を取りたいです。この手で。 Clutching the glass in her hand, Amina tightly lowers her head. 出発前に彼女が話してくれたこと忘れられないんです。ホワイトエリアのお金持ちの間で流行ってるものさえ分かれば
鉱山に住んでる友達の役に立てるかもって。Amina's eyes redden and she sniffs. こんなことになるはずじゃ。あんたはいい子だね、アミンダ。だけど覚えときね。闇ブローカーの世界に正義と平等なんてものはない。あやふやな一線しかない弱肉強食の世界だ。そして一線を越えたやつが代償を払う。 Okay, no breaking rules. You can be good. 想定通りの All is fine. 本当。Okay. Like halfway through now. Woohoo! Invitation to tea. This boisterous tea party is only open to select guests. Man, I could go for a tea party after this. Around noon, I decided to pass the time with the Zucchero dolls at the fair while waiting for a reply. At last, my terminal supply vibrates repeatedly. 指揮官が探していたやつを捕まえました。詳細は添付ファイル。 Thanks, Kukai. 任務完了。詳細は添付ファイルを見て。上記。I open the attachments and verify the information sent back together with Springfield. 必要なものは揃ったよね。待ちきれないようですね。 Springfield smiles, then turns around while clapping her hands. 皆さん、休憩時間はおしまいです。お茶会の準備をしてください。 The trio who had been impatiently waiting at the nearby booths quickly gather around. やっと終わったの？これ以上待ってたら、せっかくのメイクが台無しだったよ。店長、今度はどんなご用意を？そうですね。今回のお客様でしたら、浅入りの豆で大丈夫。 A late roast? 旗から聞くと誤解を招きそうな会話ね。指揮官もご一緒にいかがですか？もちろん抜け駆けはさせないからね。ええ。では提携先にご連絡しますね。 Under the watch of the Zucchero dolls and I, Springfield dials a familiar number. こんにちは。こちらの用意はできましたので、招待状を例のお客様にお送りください。取引を開始いたしましょう。わかった。いい結果を期待してるよ。ズッケロが一度でも期待を裏切ったことがありますか？ドラヘンさん。Checkmate. The outcome of this battle was decided from the very beginning. Yes, the outcome is me winning and getting even more pieces to toss at the banner. As the taste of the black tea settles on my tongue, I see Akub rush in with his secretary. Since we're the only customers in the cafe, Yakub quickly directs his attention towards us. But a look of caution and confusion naturally crawls onto his face as he notices the presence of Polonitsa. この話の続きはまた今度にしましょう。ああ、済んだら一杯おごっておくれよ。Polonitsa stands up and calmly leaves in a carefree manner. As she walks past Yakub, I see her stop for a moment, and then Yakub's expression becomes even more gloomy. あの女、今に見てろ。 Yakub curses softly and moves to find another table to sit at. ヤクブさん、ご一緒しませんか？あいにくですが、先客がいましてね。テーブルを隔てて商談をするつもりですか？なかなか独特な習慣をお持ちで。 Across tables at under the table. どういう意味ですか？なるほど。私の情報を教えていないんですね。ドラヘンさんは確かに信頼できる。ドラヘン？
あなたはドラフェンさんのクライアント。 Yes. そんなバカな。一回の賞金 Wow. ハンターこんな。確かに賞金ハンターには過ぎたビジネスです。しかし依頼人とは何の関係もありません。なんならドラヒエンさんに確認してもよろしいんですよ。I show him the comm interface with Draken on my terminal screen. いえ、信じましょう。 Yakub quickly adjusts his expression and takes a seat at the opposite end of the table from me and Springfield. 私との商談をご所望でしたら、最初からそうおっしゃっていただければ。 Instead of responding to Yakub right away, Springfield smiles and calls Centauracy over. 今日は長丁場になりそうですね。センターレイシーさん、お飲み物を。Ooh. So elegant. At Springfield's behest, Centauracy neatly clears away the tea set used to host Kolonitsa. Then she brings a warm coffee for all three of us. どうぞ。 Okay, I have my energy drink still on the floor, but some warm coffee sounds good. この出張市場イベントの主催者というご身分もありますので、 A 私の what? 間に立つ形にさせていただきました。ホワイトエリアのお客さんの用心深さはヤクブさんもご存知でしょ。もちろんです。先ほどは失礼いたしました。こちらの条件はすでにお知らせした通りです。ご不満があればいくらでも相談に応じましょう。ドラヒエンさんからすでにお聞きしていると思いますが、ポルドニッツァの方からさらにいい条件を提示され、暫定的合意に至りました。お言葉ですが、ポルドニッツァは代理人といえど、噂ほどの実力者かは甚だ疑問です。ご存知かと思いますが、彼女のチームは今日レースに出場しましてね。ただ、羅針盤による位置情報はすでにロストしました。Hmm. バリアーグにすら手こずるような闇ブローカーなど信頼できますか？取引が成立しても商品を無事届けられる保証はありません。その時損を被るのはあなたです。彼女のチームが Bubbles 本当 hurt. にやられたと。当然。 Okay, I'm putting that back on the ground. 間違いなどはありません。 I wanted to join their little tea party or coffee party. なるほど。 Yeah, the energy drink does not hit the same. It's different, but not in a good way. I mean, I like how it tastes at the same time, Bubbles. ほう、それは Why does carbonation hurt so much? Oops. Rather than rushing to respond, I leisurely take a sip of my coffee made from lightly roasted beans, relishing in the refreshing flavor. Yakub, meanwhile, awaits patiently and eagerly. It seems that he's fully accepted our identity. スプリングフィールド。はい。すみません。指揮官はお疲れなので恐縮ですが、ここからは私が代わりに。Yakub's smile freezes. わかりました。それでどういった内容で？簡単です。情報を交わせてください。初めてお会いした時、私と一緒にいたペリーという人形をご存知ですか？彼女の行方が知りたいんです。その件なら秘書がお伝えした通り、心当たりはありません。話はこれからです。闇市に存在しない商品はなく、あるのは払えない値段だけ。まずはこちらの支払う報酬を提示させてください。いいでしょう。 Springfield gently blinks. 沈黙。 Our silence. あなたがバリャーグと結託している事実を墓場まで持っていきます。 Yakub sits down the coffee, the bottom of the cup making a dull thud on the table. 聞き捨てなりませんね。私がバリャーグなどと、そんな力私にはありませんよ。
そうでしょうか。あなたの影響力は通常の闇ブローカーの範疇を逸脱しています。 Springfield turns on the terminal and shows Yakuba report. ブリーフは常に様々な地域のバリアーグの活動を観察記録しています。ここも例外ではありません。記録によればこの地域のバリアーグの被害は甚大で、賞金ハンターが次々派遣されたものの一向に改善が認められません。しかしある時期を境にあなたのキャラバンだけ無傷で生き残り、ライバルはことごとく活動を停止しました。そしてあなたがこの一帯最大の闇ブローカーとなりました。活動範囲は拡大する一方、まるでバリアーグよけの魔法。 What a thorough background check. 魔法すべて実力ですよ。この辺は鉱物資源が豊富です。採掘に来る者は後を絶ちません。バリアーグもバカじゃない。弱い方を狙うのは当然でしょう。ええ。そして採掘に訪れた者たちは一番土地勘のあるあなたから情報を買っていたはずです。それが何だというのです。バリアーグは常に動いてますし、環境情報だって生ものです。なるほど。口を割らせるには報酬が足りなかったようです。 Springfield smiles and gently taps the terminal. The screen flickers on before cutting to some footage of the wilderness. Sabrina drags a Variager in front of the camera. やっと一人捕まえたよ。ガルドの裏口のネズミよりすばしっこいんだから。 The captured Variager struggles to break free from Sabrina's hold. Klukai moves in, deftly yanks on the writhing arm until it is dislocated, and finally snatches the terminal from his hand. She then shows the terminal to the camera. On a small device, several dots can be seen flickering, the exact coordinates of Polonita's team. 羅針盤は今も位置情報をバリアーグに送信している。見えますか、指揮官。 As she speaks, Klukai aims her gun at the vehicle, not far behind. Following the muzzle flash, the screen on the vehicle shatters and the positioning device is destroyed. Simultaneously, one of the dots flickering on the terminal disappears. これで任務完了です。 Great job, Klukai. The footage ends, the cafe returns to silence, with Yakuba's expression becoming far more sour than before. 羅針盤のインストールは全ての参加者に義務付けられています。バリアーグが位置情報を知っているのは偶然でしょうか。当たり前でしょう。俺は明らかにバリアーグが羅針盤をハッキングした結果だ。参加者の安全を守るためのシステムをこのような形で利用されて残念でなりません。こうなってはシステムを停止させるほかないでしょう。 Before Springfield can stop him, Yakub calls out to his secretary behind him. 何をほうけている。バリアーグが皆さんを撃ち殺す前にシステムを止めないか。はい。 The secretary hastily takes out a terminal and frantically taps on it. 停止しました。 With the system turned off, a smile of relief appears in Yakub's face. これで参加者の安全は守られました。ご報告感謝いたします。ご安心ください。もう私たちもバリアーグも位置情報を知ることはできません。それは何よりです。ね、指揮官。はい、これで一安心です。 Yeah, such a good thing. お礼にそのペリーという人形の捜索に全面的に協力させていただきましょう。何かあれば遠慮なくお伝えください。 Yakub smiles again, in a friendly manner, but in response, Springfield simply takes a sip of the coffee and sighs helplessly. 商人は何よりも信用が大事だと個人的に思っているのですが、残念ながらあなたは信用に足る人物ではないとお見受けします。 Smiling, Springfield picks up the terminal and presses the play button again. On the screen, evidence of Yakub's meeting with Perry is replayed. ペリーが失踪する前の映像です。面識はあるはずなのに、一貫して関与を否定されてましたね。I love how
Nonchalantly, Springfield is just showing this evidence. Yakub glares at his secretary, who looks just as clueless as he is. Thinking back to his prior events, he comes to a conclusion. While he successfully planted a mole in Polonita's team, his own team had also been infiltrated without his knowledge. ポルトニッツァあなたの部下はこれよりも多くの情報を提供してくださりましたが、今は商談中です。この話はよしましょう。あまり困らせないよう指揮官に言いつけられています。誠意を見せていただければ、こちらもある程度は譲歩できますが。これはやられました。可能ならまず誤解の方を解かせてください。あの夜、私は確かにペリーさんにお会いした。初日のレースで優秀な成績を収めた彼女を迎え入れようと思ってね。その後の行方は本当にわからないんです。まだまだ報酬にご満足いただけてないようですね。Springfield sits down at a terminal and gently spins the cup in her hand. ドラヘンさんへお伝えした倉庫の座標を覚えていますか？このように面談の時間と場所は変更しましたが、事前に様子を見に行かせていただきました。確かに大したラインナップです。市場の闇ブローカーたちが自分たちの奪われたはずの商品が並ばれている光景を見たら、どういった反応を示すのでしょうね。As if hearing the most amusing joke he's ever heard, Yakub leans back in his chair with a sense of relief. 闇ブローカーの扱う商品のバリエーションなどたかが知れる。私が奪った証拠はどこにあるという。 What if they do have names in the boxes and codes we can scan? 名前が書かれてるわけでもあるまいに。 Imagine how funny that would be. 変動から察するに、あなたはグリーンエリアの人形ですね。指揮官から教わりませんでしたが、汚染エリアにはシリアルナンバーも起きてもない。あるのは金とそれを持つ人間だけ。ずいぶんとお行儀がいいんですね。どういう意味です？ここは汚染エリアで、あなたは闇ブローカー。いつから汚染エリアでは証拠がものを言うようになったんですか？ Seeing the sudden realization in her opponent's eyes, Springfield doesn't follow up right away. Like a playful cat with its prey cornered, she now only seeks entertainment. 闇ブローカーの法廷があるなら見てみたいですね、指揮官。当然。世にも奇妙とはこのことよ。Yakub sits across the table and picks up his cup in an annoyed fluster, only to realize his cup has long been emptied. おや、飲み干したようですね。センターレイシーさん、 More coffee, please. ください。お構いなく。Yakub instinctively wants to refuse, but he can't help but swallow the rest of his sentence under Springfield's smiling gaze and watches Centaurecy approaches with a coffee pot to pour coffee into his cup. Time slows down to an unreasonable crawl as the coffee slowly flows. Finally, Centaurecy quietly withdraws while a petite doll brings her another pot full of freshly brewed coffee. But I think Yakub isn't in the right headspace to notice that. 確かに私はグリーンエリア出身です。仲間と共にカフェを営んでいました。良好な関係を維持している間は芳醇なコーヒーをご提供しましょう。しかし今は指揮官の戦術人形。コーヒー以外のものもその気になればご提供できます。 Springfield's sentence is followed up by a targeting laser deliberately flashing before Yakub's eyes, ultimately landing right in his temple. Yakub looks up in panic, but the sunlight outside temporarily blinds him. After regaining his vision, he sees the maid with her downcast eyes, holding the coffee pot and staring calmly at him. Further away at the bar, the petite doll with exquisite makeup draws a heart in the air with a sweet smile. All this makes him freeze in place. Instead of saying something, I merely pick up my coffee and take a sip. A light roast must have tasted incredibly bitter for our friend Yakub here.
Yakub's laughter breaks the silence. お見事です。ここまで来たらもうおとぼけは通用しませんね。ああ、そうさ。俺はバリャーグと手を組んでライバルを排除してもらっていた。それがどうしたというんだ。汚染エリアは Well, he's admitting everything. お前たちがポルトニッツァのような金と武器に物を言わせてきた連中が必死に生きてる人間の何がわかる。俺だって正々堂々と生きたかったんだ。市民のものを回収して何が悪い。簡単に人を信じるような間抜けも遅かれ早かれ死ぬんだ。 Am I doing alright? I am stubborn as heck. I have an energy drink in my system. I'm good. I'm living. I look at Yakub, who's consumed by rage and frustration, but I have no desire to argue with him. I've seen his kind more times than I can count, a soul twisted and utterly consumed by the contamination zones. While collapsed radiation physically mutates humans into mindless beasts, desires born out of this harsh environment slowly turn them into demons. Although tragic, it's no excuse for the atrocities they've committed. Rage and survival instincts may allow one to weather the storm, but losing oneself in them will turn anyone into a monster clad in human skin. ポルトニッツァに追い出されてからどんな目にあったか知っているか。安い商品を乗せた車に目をつけられないか、狂った生き袋に襲われないか、コーラプスストームに巻き込まれないかとビクビクしながら汚染エリアを行き来する日々だ。毎回経験に祈ったつもりなんだけどな。何事もなく戻ってこられたことは一度もない。 But yeah, since this event ends tonight, I have to get this. I have to get through it. ものは何だって利用してやろうってな。ここではどうせ力が全てなんだ。 I prepared myself mentally あのバリャーグたちさえいれば and slightly physically with my lovely monster. Strawberry dreams. Yummy. 俺を舐めていた闇ブローカーどもも誰も俺に勝てない。ああ、そうさ。きっと助けてくれる。 This villain monologue, though. 俺が死んだらあいつらも黙っちゃいないからな。今すぐ呼んで。 Yakub takes out his terminal, but it begins ringing even before he has time to make a call. Bang. There's a gunshot, and then the communication gets cut off. どういうことだ。 Well, ヤクブ様、我々の所有する倉庫が次々とバリアグの oh man, sucks to suck, Yakub. すでに陥落した場所も。なんだと。 Meanwhile, my terminal also receives a call from Groza. 指揮官、ブリーフからの支援が到着したわ。 I look at the panicking Yakub. これ以上損失を出したくなければ今すぐ残りの倉庫の場所を言って。 This is how we do business here. Coffee? Machine. Hospital. We've reached the coordinates of the indicated warehouse, now showing environmental data. There are many variegates here, so please be careful, Commander. Yeah, data received. Let's start. I'll leave the side to you. Understood. You won't be disappointed. I believe in Groza. She's gonna do fine. Combat start. Ta-da! Gotta love Klukai. I wish I got more copies of my own Klukai. Someday I'll get more. Just He's fine so far. Oh yeah, this is way fine. Great job, Suomi. Ta-da! And oh, thank you for the good luck and good night. Sweet dreams. 倉庫付近のバリアグはあらかた片付けたわ。ほとんどの物資は奪われて一部しか回収できなかった。分かった。
レース参加者は無事？ええ、倉庫に人数を割いてたからレース So far, it's so good. ってのは少数よ。 I was told like maybe 5 hours for the second part of the event, so I'm like, you know what? I'm prepared. 了解。 I gave myself enough leeway. Upon hanging my communication with Groza, I look over at Yakub, who's still stubbornly trying to connect or contact his warehouses. The hollow gaze in his eyes has completely replaced the dignified facade he has previously put on. お前たちバリャーグが俺の倉庫を襲うことを知っていた You didn't even bother to protect my properties. 守らない。残念ながら Bro. 私たちはブリーフにとっても想定外です。 This dude. Yakub suddenly throws his terminal aside and yanks on his chair, or his hair. His once meticulously maintained hair now lies in jumbled strands on top of his head, reminding me of the slum dwellers forced to live underground with no access to clean water and no way to maintain personal hygiene. 指揮官 Okay, it's tempting to get... と違います。 予測 I gotta think. Like, oh man, too many gacha games and buying stuff. Then again, at least the skins aren't like super duper duper expensive. Springfield glances at me hesitantly, only continuing after receiving my nod of approval. 少し前ドラヒェンさんに教えられた倉庫へ調査に向かったところ、警備員はバリャーグによって全滅、商品も全て略奪されていました。現場に落ちていた警備員の端末には未送信のメッセージがありました。それによればバリャーグの次の狙いは集落だから、そこへ防御を集中しました。結局俺も獲物だったということか。 Look at him just feeling bad about himself. Yakub suddenly pauses. 待て。ということは他の闇ブローカーから奪われたものを見つけたというのは Ta-da! 嘘だったのか。 Springfield's silence completely breaks Yakub's last bit of resolve. 商談で人形に負けたのか。俺の人生一体。ヤクブさん、商談はまだ終わっていませんよ。私たちの望む商品をご提供いただければ、こちらも報酬をお支払いします。それに加え、残った倉庫もお守りしましょう。ああ、わかったよ。 Cool. 人形の居場所を知っている。 Then this is a deal. In the middle of the night, Yakub emerges from the other side of the secret door and sees Perry waiting for him. 本日のレースお見事でした、ペリーさん。この調子ならすぐに情報に必要なポイントを集められるでしょう。ありがとうございます。それより師匠の手がかりを見つけたというのは。ええ、これは知り合いから聞いた話ですが。 Did he really? なるほど。まさか師匠がクリスタルハンターになって名前も変えていたなんて、通りで見つからないわけだ。ありがとう。 I don't know if I trust this intel. 探しに行きます。少々お待ちを。実はこれから出荷の予定があるのですが、せっかくですし乗っていかれては。 Or maybe he's putting in truths and lies together. 連絡しておきましょう。いいんですか？ではお言葉に甘えて、今指揮官に。実は出荷予定の商品はそのクリスタルハンターたちが必要としている補給で一刻の猶予もありません。ペリーさんは今すぐ向かってください。エルモ号には私の方から連絡を入れましょう。でもあと2分もすれば出発します。さあ。じゃあお願いします。絶対に見つけないと。師匠。 Poor Perry. 部下に指示してお前たちの仲間を
トンプソンのいるところ、つまりはバリアーグのキャンプ近くに連れて行った。途中で異常に気づかれたが、車にはジャマーをつけていたから問題なかった。ジャマー？手だれているわね。まあな、この辺のバリアーグは機械と戦術人形ばかり This guy. だからな。今さらキャンプに向かったところでもう遅い。 No, 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 it's not too late. どういうこと？奴らは回収した機械は改造して、人形は洗脳して自分たちの戦力にするんだ。バリアーグにそんな技術が？信じるかどうかはお前らの勝手だ。機械ばかり漁っているのも黒幕の差し金だろう。 The real master. ああ、会ったことはないが、あいつらの真の指導者は他にいる。かなりのやり手だ。普段俺とやりとりしているのはそいつの下にいるチンピラさ。The real master. If such a person exists inside the very Jaegers, then it would explain all the abnormalities. But right now, I have no time to ponder such matters. The smile on Perry's face when she reunited with the Elmo lingers in my mind. I have to save her. すぐにキャンプの場所を教えて。After obtaining the coordinates and a notifying brief, I quickly set off with the dolls. Okay, finally, we get to save Perry. Oh, thank goodness. Perry, please. Scorching embers. The fire's not yet died, and its heat will ignite this darkness. The same endless darkness sears through the neural cloud with with unbearable agony. I can't recall. Those memories that were here. What were they supposed to be? I can't remember. The gaps are widening, the blanks are expanding. Once cherished neural records break and fade away. Even though she knows she can't possibly win, Perry refuses to give in. She walks through that door again and again, only to be struck down by Springfield once more. The override creeps forward with each fall, and it won't be long before everything that makes her Perry is gone. Kneeling in the darkness, the broken yet constantly melding neural records tangle around her like a nightmare, one that she can never get a firm grip on. Data 1. Data erased. How many overwrites has it been? Perry has been forcibly subjected to this neural overwrite program ever since she was deceived by Yakub. Purging units repeatedly attack her level 2, overwhelming her. With every fall, Perry can distinctly feel the loss of a certain fragment of her memory. It started with the frustration of missing corner pieces, but now the entire puzzle is becoming unrecognizable. There's a brief pause as the programmer loads, and purging units won't attack in this brief moment. It's a rare moment of respite, but Perry would rather not be here in the first place. Surrounded by darkness and solitude enough to drive anyone mad, it's hard to imagine what kind of person can get used to this place. Enduring the searing pain, Perry subconsciously assumes a defensive posture and looks around warily, but she does not spot the person who spoke to her. I want you, Perry. 貿易会社に勤めていたそうね。あなたに持ちかけたい商談がある。商談？上書きプログラムの穴を見つけた。それを利用すれば
ある程度プログラムを書き換えることができる。プログラムを終了させるにはあなた自身が停止コードを演算しなければならない。私にできるのは安全な演算環境を提供するだけ。あなたは特定プロセスでコードを elimination cycles. 特定プロセス、どういうことですか？あなたのメンタルログからあなたにとって馴染みのある環境、出来事、人物を構築した。例えばあなたの仲間の人形たちはそれぞれ特定の演算子に対応している。それらを正しい順番に並べ替えるのが Through brute force. 停止コードを導き出すプロセス。こちらから都度次の演算子を提示するから、あなたがやることはその演算子に対応した人形を大会やレースで勝たせること。脱落の順番もコードの特定に重要なプロセスだけど、その辺も私がアシストする。これを何度か繰り返すことで停止コードがわかる。複雑そうに聞こえるけど、やることは至ってシンプル。あなたはグリフィンの戦術人形としてできることをすればいい。わかりました。ではあなたが求める見返りは何ですか？ I seek you, Perry. あなたが安全にここから脱出すること。本当にそれだけですか？他に目的は？疑ってどうするの？上書きプログラムを止めなければあなたは死を迎える。これ以上繰り返させないで。わかりました。その商談乗ります。交渉成立。 Alright. In the darkness, a door opens. この中に入れば私のよく知る環境とみんなが待っているんですね。ええ、あなたの期待通りというわけにはいかないけど。 At this point, Perry can't possibly grasp the meaning behind the voice, and it's clear that they have no intention of explaining further. Perry holds onto her gun tightly and steps through the door. Dita 2. Bang. 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 Following the last gunshot, the hand that Perry uses to wield her weapon begins to tremble and tears well up in her eyes. Finally, she collapses, feebly kneeling on the ground. Her surroundings gradually shatter and fade, leaving her alone in the darkness. 本当にやらないといけないんですか？他の選択肢はないんですか？上書きプログラムより先に演算結果を抹消しなければメンタルログは根本的に抹消される。何度も言わせないで。だって自分の手で大切な仲間を。 What a way to protect your own memories. データの塊でしかない。何をそんなに悲しんでるの？それでもみんな優しかった。現実と一緒で。あなたのメンタルログをもとに再現した存在なんだから当たり前。あなたがそう思うのはそれがあなたにとっての仲間たちだから。じゃあ本物の仲間たちじゃないですか。私は背が小さくて弱いのがコンプレックスだったんです。だから師匠のようなかっこいい一人前の人形になりたかったんです。自分のために一方的にみんなを殺すなんて私にはできません。本物の記憶を守るためなのは理解しています。それでも私の銃はこんなことをするためにあるんじゃ。 Aw. その愚直さが一回一回の So that's why the thing happened in the first part of the event. すみません。 She's just trying to protect her memories, that's all. At least she threw us a party. でもあなたの助けがあればいずれ停止コードを割り出せます。もう暗闇も苦じゃありません。現実と虚構の区別もちゃんとつけます。私にできることは限られてる。あまり頼らない方がいい。それに私たちは別に友達でもない。
次の演算が始まる。準備して。Data 3. どうしていきなり消えたんですか？おかげでモッピーの挙動も試合もめちゃくちゃになって。サブリナが今回の演算師だった。彼女が脱落した時点で演算を続ける意味はない。でも私たちにはおままごとをしてる時間がないんだよ。These simulations exist only to generate the termination code, not to offer blissful dream to indulge in. This is a fact that both know all too well. はい、ちゃんと分かってます。でもそのおままごとが So it really was a dream. 動かしてくれてるんです。演算結果を抹消した時、スプリングフィールドさんが消えましたが、影響はありますか？わからない。システムが異常データに早めに対処した可能性がある。今のところ異常は認められない。よかったです。これでゴールが近づいてきましたね。あなたのおかげです。もしかしたら次の演算で停止コードがわかるかもしれませんよね。そう簡単にはいかない。次がダメでもその次できっと It'll work out eventually. Hear it eventually. 必ず防衛機能がついてる。それがいつ呼び起こされるかわからない。防衛機能が働いたら私はすぐに離脱する。だから急いで。The pain and scorching sensation brought by the overwrite continues to torment Perry. Not wanting to forget, Perry desperately recalls fragments of her neural records. At the very least, she mustn't forget where she is and what she's doing so that she has a chance of making it out alive. As Perry encourages herself with these words, true and false memories slowly merge into an amalgamation as her neural cloud gradually collapses. Data 4. Perry leans against the car door. The compass in the screen inside flickers unusually. 絶対に見つけないと。停止コードを。Good luck, Perry. 絶対に見つけないと。師匠を。もう一度聞きます。あの夜、誰と話していたんですか？ I wonder how many resets Perry's gone through so far. Bang. 私は一体誰と話して。私はどこに。何が本当なの。Like a jumbled mess, her mind has been shattered and stitched together again and again. Broken, redundant, disordered, chaotic, and viscid. Perry's in complete disarray. 隠れても無駄です。諦めてください。ここにいる限り私には勝てません。あなたを助けていた不具合はすでに修正済みですから。私だけじゃ何もできない。ずっとこうだ。私はやっぱり弱い。どう？新しい装備には慣れた？似合ってる。 Incredibly cool. 強くなるって誓ったのに。改造した人形を高く見すぎてるのか、それともただ自分を卑下しすぎてるのか。成績がいささか足りないのは確かだ。そう考えてるのはお前だけだ。私は結局一人前にはなれなかった。ペリーって変わったよね。昔と全然違うな。なんというか小さいけどすごい頼もしいというか。弱いままで自分の記憶すら守れない。それはないよ。だってみんな戦術人形なんだよ。焦る必要はないわ。ペリー、 You got this, Perry. 会おうね。
大丈夫。どんな結果になっても私はここで待ってるから。 At last, the distraught Perry raises her head. 時間が経っても変わらないな。一人前になろうと思っても人に頼ってばかり。心のどこかでずっと助けてもらえると思ってた。助けがなければ怯えて一歩も前に進めない。自分の身は自分にしか守れないんだから。 Perry wipes away her tears. You're speaking as if you didn't win. スプリングフィールドさんには一度も勝てたことはありませんが、もう大丈夫です、指揮官様。メンタルに欠損があっても、現実と虚構の違いが分からなくなっても、停止コードも師匠も絶対に見つけるんだ。それが強い人形になるということなんだから。過去がどうであれ、これからの現実はちゃんとつかむ。 At last, Perry stands up, weapon firmly in hand. 今までの全てを私の力に待っててください、皆さん。 You got this, Perry. As the new overwrite process finishes loading, a glowing doorway appears in front of her, just like she has done countless times before. Perry walks through it once more. However, she is certain that this time will be the last. Victory banner. Only the one who stands up from the defeat again and again can hope to win in the end. Springfield is waiting for her. After the voices appeared, no matter how many cycles she's gone through, just Springfield is always waiting for her. The very moment she initiates a new simulation. Like the countless times before, Springfield flashes a polite yet cold smile at Perry before treating her rifle on her. But unlike before, this time, Perry no longer runs away. ようやく決心したようですね。抵抗を続けても時間の無駄です。おとなしくしていればまたみんなと会えるかもしれないんですよ。 Perry raises her weapon and points it right at Springfield. まだ続けますか。ここにいる限り私には勝てないというの。あなたのメンタルの中ではスプリングフィールドは強大な存在。彼女へ抱くイフの念はそのまま私への恐怖に変わり、私を強くする。何度試しても同じです。 Rather than panicking or trembling, all Springfield sees is the muzzle of Perry's weapon. そうですね、スプリングフィールドさんはすごい人です。でもあなたは違います。本物のスプリングフィールドさんは温かくて優しくて、それに怒ったスプリングフィールドさんの方が1万倍怖いです。 I love that. The real Springfield is scarier than you. 43回の演算を行いました。スプリングフィールドさんに負けたのは151回。 Ooh, 勝ったのは643. そのうち126回はあなたに破壊されましたが、私の攻撃は237回届きました。へえ。わかりませんか。私には賞賛があるんです。なのに他人に頼りきりで思い込みで負けを認めてきた。こんなことみんなに知られたら笑われちゃいます。うるさい。 Springfield pulls a trigger before Perry can finish, but Perry manages to swiftly dodge the bullet. メンタルログなんかじゃ温かい気持ちも励ましも楽しい時間も再現することはできません。だから私は絶対にみんなのところへ帰ります。
そんなデータで再現されたあなたなんかただの出来損ないです。あなたのことは私が一番知っています。そして今の私はあなたより強い。 Now, bereft of hesitation, without worries, devoid of anxiety, Perry pulls the trigger with resolute determination. 私のメンタルを返してください。 Let's go, Perry! Hehe. If you want your Neuro Cloud back... come and take it. Just you wait, I won't lose. This'll be fine, you got this, Perry. Go get her. While she does that, I'll just stretch my back. Woohoo! What a nice feeling. And since I've been sitting for so long, I think I'll sit up. I mean, not sit. Lie down on the hard floor. After this is all over. Bang. With a look of disbelief on her face, Springfield collapses as her core is pierced by the bullet. Having exhausted her last ounce of strength, Perry collapses on the ground. Her scarred body finally gets a moment of rest, but instead of happiness, it's a feeling of exhaustion that overwhelms her. It is at this moment that Perry realizes that the simulated space is beginning to collapse. This is to be expected once the voice has disappeared and Perry's neural records become sparse. There are barely any fragments remaining to support a stable simulation. She's ignored all this up until now due to her pain. Springfield sneers mockingly upon noticing Perry's expression. As Springfield gradually dissipates, her body reverts into basic character strings. Before Springfield completely disappears, Perry once again picks up her weapon. I hope we're close to getting to Perry. I mean, we must be at this point, right? Gotta be. 指揮官、この先がバリアーグのキャンプです。偵察ドローンを出しましたが、今のところ攻撃を受けていません。
With the vehicle parked in a secluded spot, I lead the dolls and observe the camp from a long distance away. 外は誰もいないね。本当にバリアーグがいるのかな。物資も乗り物もないし、もぬけの殻って感じだよね。おじけづいて逃げたんじゃない？いや、これはおもてなしの用意ができているようですね。どうすれば。ペリーの居場所がわからない以上、入ってみるしかない。メイリンとセンタウレイシーは私と残って、グローザー、ブリーフの部隊と500メートル離れた位置でキャンプを包囲して。了解。そっちも気をつけて。Thank you, Rosa. 他は私の合図まで突入準備。A short while later, Springfield, who's in charge of the entry team, sends a message. 指揮官、キャンプ内には少数の機械があるだけで誰もいません。建物をしらみつぶしに探して。はい。東側の倉庫は機械が少し残ってる以外異常なし。西側も同様です。ペリーはいませんでした。北も同じ。狙撃の準備も済んだわ。これ本当に意味あるの？ It really is a ghost town. 南側はWhoa? Followed by Sabrina's scream, a loud thud of something heavy collapsing comes through the comms. どうしたの？大きい機械が動き出した。支援をお願い。指揮官様、こっちの機械も。皆さん、冷静に対象を排除してください。サブリナさんは交代してキャンプの中部で合流。グローザー、増援部隊を向かわせて。了解。Wait? Oh, that's what we're fighting. That's a big boy. And now to bunk. No fear, no pain. Yep, no fear. Shikikan, バリアーグの機械はすべて無力化されました。そう。ペリーは？まだ捜索中です。I wish we found Perry. 先ほど大型機械をサブリナさんに確認していただきましたが、おそらくヤクブさんがおっしゃっていた略奪品です。大幅に改造されていて見た目はいい加減ですが、使われている技術は間違いなくグリーンエリアのものです。偽装目的ということ？バリアーグのセンスという線もありますが、その A bandit's personal preference. ご存知の通り、汚染エリアに司法の手は及びません。わかった。Oh! Sabrina found her. Great job, Sabrina. She deserves all the food. 作戦終了。帰ろっか。A nice all-you-can-eat reward. Termination code computation. Discern the differences between reality and virtuality to calculate the true termination code. あそこだよ。さっきデカブツが出てきたところ。In a dark compartment to the side of the warehouse, Perry lies silently on the operating table with her eyes tightly shut. ペリー、起きて。
Sabrina attempts to wake her, but Perry remains unresponsive. ペリーが多分フリーズしてるんだと思う。私に見せてください。そんな。 Quickly connecting Perry to their portable device, Mei-Ling begins an emergency examination. どうしたの？ペリーさんはフリーズではなく、メンタルを何かのプログラムによって占領、攻撃されている状態です。プログラム？まさかヤクブの言ってた洗脳プログラム？上書きのことですか？はい、今まさに実行されています。止められる？ Nasty. 試してみないと。上書きプロセスはそんなに早くないので、可能性はあります。ええ。Mei-Ling nods and quickly gets to work. Her fingers fly across the keyboard, countless windows pop and close, beads of sweat slowly drip down her forehead. でも、そんな。 The dolls gather around while the brief support units search through the camp, but Mei-Ling is completely unbothered by all this. あれ？これは停止コード。ありました。指揮官、指揮官。Mei-Ling suddenly looks up, grabs onto my arm, and shakes it excitedly. ゆっくり。落ち着いて聞いてください。ペリーさんは確かにメンタルを占領されています。でも、ペリーさんはどうやら自力で停止コードを演算しているようです。私たちが来る前に、何度も、ペリーさんはずっと諦めずに耐えていたんです。私だけではどうにもなりませんでしたが、力を合わせれば、この状況を打開できるかもしれません。私たちはどうすればいいんですか？セカンダリレベルに接続してペリーさんの演算を支援してください。上書きプロセスよりも早く。演算状況を画面に表示させるので指揮官も協力お願いします。 Me too? Okay. さて、停止コードを特定しないと演算によって発生した情報とログがごちゃ混ぜになってメンタルが非常に混乱している。メイリンの言った通りなら停止コードはこの中に隠されているはず。メイリンたちが演算支援を行い、私が現実と虚構のデータを仕分ければいいのね。よし、ペリー The final boss for story skippers. Why did Perry shoot at us? She was saying things. She was turned traitor after being overwritten. She was clearing progress ahead of time. Wow, I love how it's a quiz. Like, legit. Clearing progress ahead of time. これだ。メイリンによればペリーの演算が失敗 OMG. した上書きプログラムに Q&A story interaction jump scare for hills. そうしなければならない。そうしないとメンタルログは消され、次の演算を Okay. 開始できない。演算に Well, let's see how much I paid attention. Uh-oh. Oh no. 辛かったに違いないわ。早く助け出さないと。 On which days did Perry participate in the rally? First day. そうだ。初日以降、ペリーは失踪した。私が飲んだくれたばかり。 What exactly is Perry looking for? The termination code in Thompson. Missing Springfield and Thompson. Thompson. Not termination code in Thompson. それだ。上書きプログラムを終了させ。 Reminds me of the pop quiz in that one dating sim そ game れがペリーの目的。そのために。 where I actually got it correct first time, which proved that I paid attention. What does Perry feel about everyone? Competitiveness, affection, guilt. Or competitiveness, affection.
そう。 Oh gosh, if I actually... ずっとみんなのことが好 If き it なの。 resulted in a loss, that would be just... そう ah. じゃなくても、この気持ちは本物じゃなければ、演算で再現された世界は No fear, no pain. すべての苦しみを一人で抱え込んで。 Pop quiz. What is Perry's wish? To find her master Thompson, to become a doll who can stand on her own, to return to everyone's side. Wait. Isn't all these her wish? Is this a trick question? Well, she wants all of these, doesn't she? Well, right now, doesn't she want to return to everyone's side, but overall, she wanted to find Master Thompson. Well, right now, she wants to return to everyone's side, right? 私たちにとっては短い数日だったけど、ペリーからすれば永遠に近い時間だったでしょう。 Okay, it seems like I was... okay. Do you wish to end the cyber simulation? You know, sure, why not? Okay, this is fine. これです。停止コードを特定できました。でもこれどういう意味でしょう。プログラムの Yay! 指揮官、早くプログラムを停止させましょう。 Stop overwrite. 今行くからね、ペリー。With a combined effort from all dolls, the termination code is quickly generated. On the pitch black screen, the slowly progressing program flickers a few times before finally coming to a stop. Overwrite aborted. やったー、停止しました。指揮官、ペリーさんを起こしてください。 I nodded hit the key to reactivate Perry. Seconds flow by. 反応がないじゃない。まさかこのまま。ペリーちゃん。ペリー、起きて。 Wakey wakey. ペリーさん。 With all the voices calling out to her, Perry finally opens her eyes. ペリ Springfield and I help Perry slowly sit up. Perry stares at me blankly, as if just woken up from a dream. ー、おはようペリー。 Good morning, Perry. 私。全部終わった。 Yes, you もう awake. 大丈夫よ。 Perry looks around in confusion. Macchiato stands slightly further away with her arms crossed. Charcuterie is bending down and smiling at her. Sabrina and Mei Ling stand at either side, both with tears in their eyes. Springfield sits beside her and gently places a comforting hand on her shoulder. Meanwhile, I reach out to her and softly pat the top of her head as I stand in front of her. おかえり。 Perry's eyes gradually regain their luster. Then, large drops of tears begin to well up in her eyes. She takes my hand and gently squeezes my palm. It takes a while before she finally looks up at me. Tears already moisten her cheeks, but she puts on a smile and throws herself into my arms. Welcome back, Perry. PS18. Revoyage. With everyone assembled, the Elmo once again sets off towards a brand new future. It's already dark by the time we head back towards settlement, but the streets and alleys are still bustling with energy. After taking care of the aftermath, Mei Ling and I reach the entrance of the fair. A convoy of vehicles is slowly rolling out of the intersection. Polonitsa is at the head, directing workers in the loading and unloading of cargo, and Springfield is at her side. Seeing us approach, Polonitsa raises her head and greets us. スプリングフィールドから聞いたよ。消えたお仲間が見つかったってね。みんなのおかげでなんとか。
そっちもうまくいったよね。スプリングフィールドが翼を授けてくれたおかげさ。ホルドニッタさんは何を言っているんですか？ Mailing glances at me with a look of desperation. それはスプリングフィールドに聞いてみないとね。エルモ号一の商人だし、商売の秘訣もセットで教えてもらおう。もったいぶった仕返しですか？まさかあなたを怒らせたらエルモ号が売られてしまいそうだわ。そんな Springfield's too powerful. いたのですね。She gazes at me with a playful expression. The dazzle on the market casts a soft yet mysterious shadow on her face. ではご説明します。ドラヘンさんは情報屋の仕事で知り合った仲介人です。政府エリアと汚染エリアの間に立つことが多く、今回はホワイトエリアの企業に依頼されて実力のある闇ブローカーとパイプを持つよう動いていました。ポルドニッツァさんは本来最有力候補だったはずですが、ヤクブさんがどこからか情報を聞きつけ、先方により低い報酬を提示したのです。 Wow. 私のキャラバンから情報を仕入れるとはなかなかやるよ。そこで先方は比較検討するために両者を調査しました。ヤクブさんを調べてこのことを知った私はドラヘンさんに連絡して報酬と交換に協力を申し出ました。そうやってヤクブの倉庫の場所 That's legit. ええ、さらにヤクブさんに圧力をかけるようお願いしました。ここまでうまくいったのもポルドニッツァさんのおかげです。大したことじゃない。こっちはネズミを捕らえることができた上に大きなビジネスを成功させたんだ。あの監視カメラの映像くらい安いもんさ。それだけじゃない。こちらの人形がレースでバリアグを倒したことも自分の手柄としてクライアントにアピールしたんでしょ。もうやすやすと騙されてくれないか。わかった。 Ooh, I get a discount next time. Yep, that's a win-win. ポルドニッツァさんを餌に大きな魚が釣れました。よくわかりませんが、すごいことをしてたんですね。商人同士の至ってシンプルな取引です。メイリンさんも大人になれば、いえ、一生わからない方がいいかもしれません。そうですか？ Facing the smiling Springfield, Mailing scratches her head in confusion. Suddenly, she remembers something. そうだ、指揮官、本当にヤクブさんを見逃すんですか？エリーさんはあんな目に合わせてバリアグと組んで大勢の人を陥れたんですよ。指揮官を責めてやりなさんな。これは私の意思なんだ。Instead of rushing to explain, Polynitsa looks over at her team, who's working together to lift the cargo box into the garage. While still wearing rough garments, I'm certain now they now walk a different path from those who only dwell in the underground slums, despite their undoubtedly shared origin. As this perilous wasteland undergoes its own natural selection process, the government's relief effort is merely a drop in the bucket. If mankind doesn't pursue changes, they will eventually join the fine sand beneath their feet. Underground brokers are such agents of change. If humans are feeble ants in the face of collapsed contamination, then settlements like this are the anthills. Brokers' convoys move like a marching ant trail, winding its way through the wasteland, between one anthill and another. Some of them grow fangs and find treasures, even if those treasures might be nothing but scraps in the eyes of those living in the safety zones. Others are crushed and inevitably absorbed into the wasteland. ヤクブはキャラバンを解散しようとしているようだった。やっと闇ブローカーとしてのあり方を理解したってのか。私たちは無法者だが一線をわきまえなければならない。賞金ハンターやバリアグと遜色ない武装をしているが、根本的に違うのは私たちは商人だってことだ。一線を越えた奴をメルクリウスは守ったりしない。たく、人間ってのも厄介だね。Polynitsa goes on a while, still looking at her crew.
闇ブローカー同士に秘密なんてないのに。腐れ縁としての情けだ。今夜は役部に生きるのに必死だった人間のために祈りを捧げよう。I stopped the still confused Baily from asking further, and lead her in Springfield away, leaving the calm of the night all to Polonitsa. We start driving back to the Elmo after spending the night in the settlement. Basking in the sunshine, Perry looks over with her sparkling eyes. なんだかまだ戻ってきた実感が湧きません。また消えちゃわないか心配で。Don't worry, we're real. あなたは一人じゃない。はい。あの声がなければ、今頃メンタルはきっと上書きされていました。バリアグが私をあそこに置いたのも、おそらく私を戦力にするつもりだったんだと思います。一歩違えば、みんなを撃っていたかもしれないと思うと、怖くて。もう無茶はしないでね。スプリングフィールドのように慎重にならない。You have to learn from Springfield to become the ultimate broker. しません。でも、あの声は結局何だったんでしょう。わからない。でもあなたが上書きを免れることは彼女の目的の一つに違いない。きっと今もどこかにいる。そうですね。よくわかりませんが、すごく強そうな人でした。私なんかまだまだです。もっともっと頑張らないと。その前に。Perry looks out the car window. The towering silhouette of the Elmo is gradually coming into view. 早く正式にエロモ号の所属になってメンタルをバックアップしないと。The car stops and the dolls and I step out as we're greeted by those who stay behind aboard the Elmo. Like a nimble rabbit, Perry swiftly hops forward, the others somewhat moved by her, hasten their pace as well, leaving me behind. Bam! A party popper suddenly bursts in the sunlight. キャロリックちゃん、先に行くなんてずるいじゃないですか。別に約束したわけじゃないでしょ。それに荒波が魚群を引きつける。Bam! Nemesis also pops hers. For once, there are no arguments between the two. Bam! Almost simultaneously, the dolls pull on the strings of their hidden party poppers. The colorful confetti rains down from the sky. ずいぶん盛大な出迎えね。外で起きたことを知ってみんな心配してたのよ。歓迎会で残ったクラッカーね。今年はずいぶんたくさん使ったわ。それだけ仲間が増えた。 Lots and lots of welcoming parties. Following Perry's exclamation, all the dolls, no matter what they were doing, turned around and looked at me. 指揮官、遅いわよ。定められし記号が光り輝く。なーに照れてるんですか、指揮官。レプリー、今夜超すごいライブをやるからね。シャークリーもだよ。今夜はシャークリーのことだけ見てて。指揮官。お姉ちゃん、声が小さいよ。ほら、私みたいにもっと大声で。指揮官。ご主人様、お茶菓子をご用意いたします。Wow, so many nice faces waiting for us. バカ。空気にならないで。読むのがめんどくさいから。みんな待ってますよ、指揮官。あれ、ここ。 Yes, I survived. ああ、指揮官。2番隊と働いてきたの？お疲れ様だね。何でボケてんの？2番隊は別の任務から帰ってくる途中でしょ。こんなやつはほっとこう、指揮官。 Thank you, Bielka. 間違って最初にクラッカー鳴らしちゃったけど、びっくりさせなくてよかった。 No worries, Andres. おかえり。ここのところ Hi, に Faye. 皆さん喜んでいますね。
寂しい時間が長いほど再会した瞬間は甘く得難いものへと変わる。そう思いませんか、指揮官。早く入りましょう。皆さんを待たせたら悪いです。そろそろ出発の時間よ、指揮官。Rose is standing right next to me, and she reaches out. Without hesitation, I firmly clasp her hand back. The very first hand I held onto when I sunk into the swamp. Together, we wandered in the darkness for a long time. Later on, we met more companions. There were reunions, new acquaintances, much laughter, and new misunderstandings. I would also be paralyzed and dumbstruck when faced with overwhelming odds, but I always knew that many were willing to stand by my side. Perhaps I've yet to find a correct and reasonable answer, but as long as hope remains, the Elmo will not stop. Let this stand as a remembrance of the time spent in exile and the journey that will follow. Yee. Now how does this end? Because I felt like the ending. But nope, this is the real ending. Breeze song. A familiar voice fills the air once again. In the darkness, a conversation takes place. Oi. The haughty voice falls silent. A pale pair of hands remove themselves from their ears. 部下にすべての活動を中止させ、待機を命じ、そなたに至ってはサンクチュアリに召喚されるであろう。そなたが報告していたフリーズが頻発する問題も、サンクチュアリは徹底的に調査する。Alrighty. On board the Elmo, Mailing once again conducts a thorough neural examination of Perry. イエーイ、she's fine. Pointless fine. 歓迎会の準備もできましたし。歓迎会？私のですか？もちろんです。新しくエルモ号の一員になった方の歓迎会を開くのが通例です。スオミさんの時は。スオミさんもいるんですか？いないようですけど。You haven't seen Suomi? But I've been using her all this time. カリンから面倒な依頼が来てね。プロトコルが緩くなった今、ヘレナを無事目的地まで送り届ければ、スオミの方に顔を出すこともできるはずよ。あの人形コミュニティのことは私も気になる。本当ですか？よかった。スオミさんに会いたいですし、あそこの農業機械にも興味があるんです。In the ops room, several dolls are excitedly discussing the future. No one notices that the Elmo's screen flickers unusually, followed by a few short lines of code flashing by on the console. Injection complete. Target subject safe extraction detected. A certain voice that has waited patiently in the dark finally relaxes. Oi. あの子を助けた甲斐があった。パラデウスの目を盗んで情報を送る機会を得られたんだから。あとは待つだけ。もう少しだ。星の風が知らせを運ぶ。Nebula wind.
Well, that's an ominous ending. But you know, overall, this was a sweet event. Overall. I was expecting it mainly to be about Springfield, but no. It's Perry. Good for Perry, though. And I'm gonna do the rest of the event before it ends tonight. I'm good. I'm gonna be good, no worries. Believe in me. The voice would be Thompson, we don't know yet. I want another copy of Springfield, so you know what? Let's just do a couple pulls. Blue, purple, purple, blue, 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 blue. Okay, and then one more pull for tonight. And then afterwards I'll farm a bit. But later on, I actually have time if I want to nap for like an hour, I could. I think. I gotta check things. Like, what am I doing today? Blue. Blue. Purple. Blue. 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 Actually, wait, let me just claim a thingy. And then I can do one more. And then I'd be good-ish. Keyword-ish. Chest on the keyboard. Well, I started the stream at 2 AM. So technically super late and super early at the same time because it's like almost 6 AM now. I took an energy drink. That's how I'm living right now. What is sleep? I don't need sleep. I might take a 1 hour nap though, but who knows? I gotta check my schedule afterwards. But for now, one last pull. Ooh, I see a peace sign. Springfield, are you coming home? Blue, blue, purple, blue, blue, purple, blue. Well. Hi, Ripley. Hey. Hey, girl. You know what? We're just gonna end it, like, just staring at her face, I guess, at this point. Actually, no. I'm gonna do the thing. I'm gonna just... let me look real quick. Where is it? I'll just take a little picture of her and be like, woohoo, look who I got at the end of the event. Yay! Hey, Ripley. Blue. Blue. Ta-da! An empty Mr. Pizza, no thoughts for reals. Well, that's just how it be. At least the next time I'll win the 50-50. Ha ha ha, because I already lost it, so woohoo! I'm just gonna think about if I want to try for more Springfield or if I want to wait for the next person. But for now, I'm gonna lie on the floor. I'm gonna lie down on the hard floor for my back. So with that being said, thank you for stopping by the stream. I hope everyone has a great rest of the day. Epic gotcha luck. Time to rest the back now. So I'll see you guys later. Bye bye. Woohoo for actually finishing the event though. That was the goal for the night and I did it. All of my determination is real. I'm glad it worked in the end. If it didn't, then oh gosh, that would have been horrible. Just eee.
Truly. Where did I put my screenshot? Or wait, I didn't save it yet. Silly me.